Toodaloo. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Toodaloo. இல்லை இல்லை இல்லை, நான் அவனுக்கு விஷ் பண்ண வச்சில்லை. பட் ஆனால்
அல்ஹீதம்க்கும் நெவிலட்டுக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. ஸோ அதனால் அவனுக்கு விஷ் பண்ண மாட்டேன். Remember that. Rebuild. Hey, you over there? Yeah, you! Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Alright, no pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So, sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right, then. Did you have anything specific in mind?
Or do you... Why don't you pick? We'll let you know if we've... All right. Have you heard any strange... Then, did you know that there are some people who are all... Yes, so you've already met those two. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are. Always chatting. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something... Oh! Did you know that the Duke was also a convict in the fortress? Huh? Wait, are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up to go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? I'm not gonna lie. Forbidden Zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Code இருக்கு அது என்னோட friend ID இருக்கு Anything பாருங்க else? 8367 சஞ்சய் நான் சொல்ற நம்பர்ல டைப் பண்றீங்களா chatல கேக்குதா சஞ்சய் இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா ஓகேன்னு மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் சொல்ற நம்பரை மட்டும் chatல டைப் பண்ணுங்க Let's listen in. If you ask me, Hey, speak. oh, you think you're special? I don't buy. Hey, how cool would it be? What kind of listen? Who wants to live in the? ஐயோ டெலிபோர்ட் வச்சிட்டு வந்திருக்கனா அதே நான் Sounds like கவனிக்கல they're really unhappy. Speaking of which, Paimon never... That's true. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Lyney. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. Allow me. போதும் ஒட்டாஹோக்கு செக் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் ஓகே நிறைய பேர் இருக்கு ஏஆர் 55 நூபுன்னு போட்டிருக்கீங்களா அதுவா வருண் ஒயிட்டின்னு இருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எவ்வளோ நாளாவது எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டே பார்த்து நான் விளையாடி ரொம்ப நாளாவது மேலே போதா ஆமாம் டாப்பில் போகுது ஓகே மேலே போய்கிட்டு இருக்கட்டும் காணுங்கிற அளவுக்கு இருக்கு இந்த மிஷின் முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் நிறைய மிஷின் வேறு இருக்கு நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ Huh? ஏய்
தலைவர் எப்போ பார்த்தது இப்பதான் பார்க்குறேன். That look in your eyes. You found something? Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. Oh, as expected of the legendary duo, you have my... ராபி ஃப்ரீ ஃபயர் போடுங்க. I'd கல் never எடுத்து guessed that மண்டலே myself. போட்டுருது. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills. well, when you put it that way, it's obvious that only Freminet would be up to the task. சரி இந்த சண்டே ஃப்ரீ ஃபயர் போடுறேன். ஓகேவா? He's working today. Coming here as a group, it's the least I can do. We're all in this together, voice so கேக்கல it's only கரெக்ட்டா. fair for us to fulfill our end of the bargain. எனக்கு வாயில புண்ணு. Honestly, அதனால I'm far கொஞ்சம் more impressed by you guys managing to கொஞ்சம் collect கஷ்டமா all தான் this இருக்கும். Adjust information right பண்ணிக்கோங்க. under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong. Now, let me think. To find out more information, Freminet will have to retrace Master Child's original route, and if he's to do that, he'll have to... You can even add. We've been working இந்த to story travel. skip பண்ணிட்டு What நான் say you to பேசுறேன். meeting? Oh, and there's... Though we can just sit back My and Bennett wait for is Freminet's almost report on Master C5 Child's whereabouts, to we be- still need to make more Freminet's no master of disguise. Bennett, best Lynette's still character. working on Bennett. getting intel. What do you want us to do? Well, I won't call it eat. Listen கரெக்ட்டா பஃப் carefully. கொடுப்பான். You've mentioned Plus several எல்லா character-க்குமே investigating அவன் into, but also there's suitable. no need. சுக்ரோஸ், பென்னட், That's not a bad thing, Mona. right? All right. Let's go our டேமேஜ் separate இன்க்ரீஸ் ways. பண்ணனும். இதுங்க வேணும். ஹாய் கயல்கா. கயலக்கா. ஓகேக்கா. கிளி பேனருக்கு விஷ் பண்ணனும். கொஞ்சம் கிராபிக்ஸ் மாத்தி Stay இருக்கேன். here for எப்படி now. இருக்குன்னு Reno பார்த்துட்டு will take a சொல்லுங்க. peek. There seem to be several. C6 Bennett is not good for team building. It's not impossible. But Bennett is best guy. It's a bit hard to understand them from here. வாய் வர வலிக்குது, புண்ணு வர வலிக்குது. நானே கேரக்டர் பில்ட் பண்ணணும் வர. சரி இந்த ஸ்டோரியை கொஞ்சம் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா Someone, please help. She's இன்னும் நல்லா தான் இருந்துச்சு அந்த நாய். Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limb. Let me take a look. நம்ம ஆக்ட் பண்ணுதுங்க. Don't worry. I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my பிரதரை shoulder தர்றது and walk தவிர எல்லா slowly. வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க. என் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்ப்பா. அன்னைக்கு பார்க்கவே You இல்லை. can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. டாப் பார்க்கலாமா? கையில் நீ டாப்ல எத்தனை இருக்குன்னு My பார்க்கலாமா? checkup has confirmed that எனக்கு she's ஹாய் not in சொல்லல. moral danger. எனக்கு வருத்தம்ப்பா. கவின் That's our worst ஹாயின்னு fear out of காது the மாதிரி way. இருக்கு. அவன் கமெண்ட்டை கூட படித்தேன். that's ஹாய் good. கையிலக்கா ஃப்ரீ ஃபயரு நீ கேட்ட பிறகு நான் சொன்னேன் ஓகே சாட்டர்டே வந்து சண்டே வர சண்டே வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் போடுறேன்னு. Don't sense serious. And here? கையில் 4th பிளேஸா? Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a கையில் problem. லாஸ்ட் பிளேஸ்ல தானே இருக்கா? பாரு. What about here? சண்டே அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறேன். அப்போ இன்ஸ்டாலே நீ பண்ணலையா பரதேசி? பண்ணாம தான் ஃப்ரீ ஃபயர் கேட்டிருக்கேன். I understand. எனக்கு ஒரு So ஒண்ணுமே that's what it தெரியாது is. ஃப்ரீ ஃபயர்லலாம். I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it... So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious.
There have been other inmates உங்களுக்காக complaining ஃப்ரீ about the ஃபயர் food தெரிஞ்சிச்சு recently. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது Congratulations! The health risk is incredible. Miss Levine, I'll have to trouble you to help me இன்னும் look எல்லாம் after விளையாட this new போறோம் patient while I'm gone. Very well. என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க இலவச She'll have நெருப்பு to wait. Hello. So how are you feeling now? இலவச நெருப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி Her stomach aches really bad. சஞ்சய் She ப்ரோ was ஃப்ரீ If ஃபயர் Miss Sejuin says it's not a serious problem, then there... But அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் What do you mean that's true? That's அதை really... Though விளையாடிட்டு they may have committed நான் crimes... இன்ஸ்டால் Yeah, பண்ணிடுவேன் yeah, you're right. That's correct. ஓ ப்ளீஸ் எஃப்எஃப் are you two also sick? We've been sick a while. என்ன பண்றது I come back every கேட்டுக்கிட்டே once in a இருக்குதுங்களே while for check. Please watch your mouth, Mr. Jurrier. Don't... Hey, don't start arguing now. Please, keep it. Hey, hey! Please allow me to end... And same Sunday to you, Miss போடுவோமா இல்லனா Lorraine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get எங்க out அடி of this கவின் அடி excessive... பார்க்கலாம் என்ன அடி அட்ராடே He just Arra. slowly walked off like இப்போ that. அந்த கல்ல அடிக்கணும் எனக்கு It's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. அடி I'm Lorvie. You really தைரியமா நல்லா இருந்தா என்ன அட்ரா I'll accompany you two for a walk. No. It's nothing. I'm back. கல்ல எடுத்து அடி வா Did you rest like you promised? Thank you for getting our... Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be... Miss Levine, I remember. You said it should be yellow. Yellow, huh? I understand. These are yours. Please, make sure to go to bed கேம்ல early நிறைய after பேசுவாங்க taking them ஸ்டோரி tonight. இது அதனால தான் You'll பேசிட்டே benefit. இருக்காங்க All right, then I'll also be on my way now. அட என்ன I பைமன் hope you கொஞ்சம் feel எக்ஸ்ட்ரா better பேசும் அதான் காண்டா இருக்கும் பைமன் என்னைக்கு சாவுதோ அன்னைக்கு தான் இந்த I'm கேம் going ஒரு to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? மரட்டாத Just want to பயமா double check இருக்கு a few details. If அடி that's நீ all right with அடிச்சிரு you. நீ அடிச்சிரு You made நான் quite the ஒத்துக்கிறேன் commotion just now, so why don't we let the Traveler... All right, then. Is there anything we should know? சப்ப ஃப்ரீ ஃபயருக்காக நீ அடிப்பல அடி அடி வா Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. வாய் வேற வலிக்குது எப்போதான் இந்த புண்ணு ஆறுமோ ஊர்பட்ட காரத்தை கொட்டி தின்னா புண்ணு வராமல் என்ன ஆகும் We've been to lots of places together. She may look a bit under the weather now, but she's so you're the best இந்த of கேமில் விஷுவலும் சரி மியூசிக்கும் சரி செம்மையாக இருக்கும் இதுலேயும் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணுமே அல்ட்டியாக இருக்கும் நான் ராம் ஐடியிலேருந்து விளையாடுறேன் பாருங்கள் அதில் ஒரு 2-3 இது இருக்குது You slept for a really long time. Well, now you can go back. Thank you, Miss Sejuin. பைமன் மோஸ்ட் இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர் காண்டா பைமன் சோறு மிஸ் தான் Kids these days, you just hear 'em. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire No, but you kept mumbling things along the lines of, Paimon talked with Sejuin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't...
You really are. Today's the day! Let's go meet up with Lyney! Hmm? Did you two run into any trouble over the past few days? No, we just worked our shifts according to the schedule. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Freminet success. Wait, why is she getting involved? You already went above and beyond infiltrating a... Lynette also felt like... So that's what Lynette thinks. Then, let's go check on Lynette before Freminet returns. If everything went well... Is now really... According to my observation. Also... Okay. Lynette should be here right now. Huh. Strange. Lynette? As expected, Sijwin isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. Most We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd ஆமா find a way to எல்லாம் let me அப்பெல்லாம் know. கிடையாது எல்லாமே நல்லா இருக்கும் பட் என்ன ஒரு சிலது தான் Let's see if there are any clues around ரொம்ப here. நேரம் பேசுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா பைமன் சின்னதாக முடிய வேண்டியது எவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு தெரியுமா There are some books here. These sure are some interesting books. She even had... இது பேசுறதை பார்த்தாலே ஸ்கிப் பண்ணுறதா தோணும் கேட்கறதே தோணாது None of the beds have any signs of having been ஒரு slept மெசேஜ் in. ஒரு கால் மட்டும் பேச Except that one over there. That's the one Lynette must see. She would have said her... Which means either the head nurse didn't return the... This is it. Wait, this thing? The space behind... Could Lynette have tried to... Let's look around here for some more clues. வந்துட்டேன் இதில் நல்லாவும் இருக்கும் அதுவும் அதில் A slip of paper. ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழுகியாக இருக்கும் It's right over here. And there's a நான் bunch நிறைய written சீன்ஸ் on it பார்த்து too. அழுதுருக்கேன் It reads, இந்த சாதாரண ஒரு கேமுக்காக அழுதுருக்கீங்களான்னு கேட்டால் அழுதுருக்கேன் This is... is that all? ஒரு மாதிரி எமோஷ்னலாக இருக்கும் சொல்ல முடியாது ஸ்டோர் எண்டிங் நல்லாயிருக்கும்
ஆமாம் ஆமாம் ஆல்ரெடி விளையாடிட்டேன். இது மொத்தம் 2 வீடியோவில் விளையாடுவேன். அது எனக்கு ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சில விஷயம் தான் மட்டும். Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss இந்த Lynette எண்டிங் of the தான் மூச்சு பிடிச்சது எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? Yes, that is a crucial question. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Neuvillette, so you have... I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic, just think... Wait, you're right. Wait, but that means... The fact that But what does he gain by letting Freminet leave like that? So he... if Risley let him leave on purpose, then he's... Lenny's getting more and more Don't be like that. No. Hey, don't be reckless! Traveler, please. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. He's rushed out the door! After him! Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! She's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. What a delightful... Oh my! What's wrong, little... Being able to read human expressions is quite the useful skill. Lyney! Wait! It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight! How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office! Ha! Go! Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Freminet, no, you probably didn't even interfere with Child's escape.
You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite— You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Freminet— One correction. Lynette is in my hands right now, but Freminet is not. He's not. What do you really want? Lyney! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Freminet should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean... You locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Freminet's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind. Mr. Lyney, you need do but one thing to guarantee there's— You want to see Father? Well, if she cared— I've heard that the bonds between the members of the house— Why did you think Father sent us to handle the fort? Oh, I see. So it's because— Was this the extent of your master plan to get to— You people really are difficult to get along with. Oh, Mr. Lyney, you have one— Lyney! Instead of asking why, I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that don't— Mr. Freminet left the fort— I shouldn't ask— 6, 5— Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Lyney. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Lyney, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, the Melusines have also developed a sense of aesthetics that appear rather strange and alien to—
According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be doing during that time? The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons would spend them on Fanta. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fanta's internal report. We often see Miss Sijuin observing the prisoner. I've been told that the According to Collins, the Fanta promoter has been struck. I've been told that the infirmary is... Fanta's internal report. Fanta's internal report. The research note said that the Fanta promoter has been... We often see Miss Sijuin. So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone out of her sense of Sijuin has... Unfortunately, the recipients... Are we on the right... Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correct. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration. Fanta's internal report suggests that there's... The Fanta promoter has been... The research note said that the I've been told that the infirmary is... According to Collins, the We often see Miss Sijuin observe... We often see Miss Sijuin observe... Fanta's internal reports suggest... According to Collins, the The research note said that I've been told that the infirmary is always empty. The Fanta promoter has been struck. According to Collins, Paimon gets that hidden rule of the Pancration. People get scared, but really, it's a blood... The company, they came to the fortress, the Duke, and so only those who proved their stupid... I acknowledge the effort you... Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words.
I may just All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. You'll pay for this! Ah! Lyney, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sigewinne. That was... It was nothing, Your Grace. Sigewinne? Though this gun may look like a toy, it's actually fully... Sigewinne... Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protect... When Monsieur Neuvillette asked me to come here, he told me that my job would... But if you mean what you just said, then... But I really am just doing what Monsieur Neuvillette told me to do. Everything His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Well, it's nearly time after all. What are you talking about? Take me if you want. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Some space, please. Ah, Miss Clarande. My door. Freminet... Freminet! What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Lyney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. What happened to Freminet? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Freminet a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarande while you get Freminet to where he needs to be. Everything else can wait. How is he? These symptoms are probably caused by... Of course, it would be best if he's... sorry. Why would he ingest... Please, look after Mr. Freminet for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculation... What's that look on your face? Oh, I'm just admiring your punctuality. How's the situation? The water has changed. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time... Where was he when you found... The abandoned zone at the end of the pipe. Closer than I thought. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reason. It would probably work on... It's a bad... Want some tea? Not particularly. Fine, Might as well then. Lyney, are you okay? I'll be fine. Are you sure? My hands and feet are still... I'm back, everyone. Lyney! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Freminet? He'll be fine. But for now... His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it.
Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? The Duke and Clarande are gone. They probably... He's awake. Lyney. Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Where could Master Child be? Frost is coming! This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it?
It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Getting gear!
Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. Where could Master Child be? Huh. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it.
It's easy to fix a machine when you know how it's... built and how it works. But people... they're much more difficult. Getting gear! Frost is coming! Pair! Getting gear! This is where the water starts. Okay. Pair! Vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the... My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What? No good. I have to get back. They
still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Miss Clorant? You're still too weak. Miss Lynette is right. A guest? Then You should ask His Grace about that. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. no, please go on without... Lyney. The logical part... In that case, I'll leave the infirmary to you. Thank you. Phew. Go! Excuse me. I take it, Mr. Frem... Of course. I've been expecting those two, but... I wanted to check up on Miss Clor... Mostly fine. If you don't mind. All right. Well, want to... Of course. But where should I be? No. You managed to... They came here with ulterior motive. Initially, I thought Lyney suggested that. Of course, it's inevitable. I'm also quite curious. So you were hoping Lyney's group would just do... You make it sound like that's a bad thing. The Forbidden Zone is... Are the rumors true? That you're... Why would you put it like that? Oh, right. Me, of course. I paid her as a champion. And saving Freminet was part... You can think of it like that, yes. Credit where... That's not something you All I need to prove to you is that But... You make a compelling... Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant. Follow me. Door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just... Stand on the... Wait, is there a secret mechanism or... Whoa!
This is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui? Well... Well, I'd advise you wait until... So there's a switch on the side! Stand back. Whoa! They all just went up one by one! Go on, have a... I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few... Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Freminet displayed after leaving... The concentration of... primordial seawater? And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. Yes, that's very likely. But forget about the 2 of us! Not even Neuvillette knows where the primordial sea could be, much less where we could find a... Oh! Oh! Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this. The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has... If this continues... soon it will no longer... Yeah, you know what the... But that's just... too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sluice gate for the primordial sea? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. It's just that the secret of the Forbidden... There's no single founder of the fortress. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all the criminals received... Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro... And so, as the number of exiles increased, more and more people joined the community. The Hydro Archon... And with that... But as time went on, once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their wither... After many... Now and again... But now you know every part of that... Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. To be frank, not prophecies are troublesome things. Just here, let's go somewhere else. I want to show you something. This is it.
Your Grace, perfect timing. The results from our lab— Wait, Jurier, he's not— Huh? No need to panic, you two. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? The results speak for— All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Good. Saves me a bit of time. Edwin's main— You... Gotta admit, Hunt— Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. If I dated her, I'd officially— Jeez. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What a huge ship? This is also a production zone that Paimon's never— How much do you know? Well, then maybe you have. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer. He called his nation Lemuria. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the as the fortress is— Alright, that's enough talking. Seems like you're— I'll leave you here for now. Oh, thank you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those three as well. Yeah, we'll put a lot of thought into it for sure. Great. Phew! Huh? Go! We're back! Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Seishween. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They really were. I really can't make sense of this place. So, Traveler, Paimon, were you able to— Yeah, he explained everything.
Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Freminet affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is Woo! That's our Lyney. Secondly, I spent quite a long time thinking about this. What's more, as long as the fortress... If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. You're super smart! Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Wriothesley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. I don't have an... I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Could Wriothesley have... If you remember, I once mentioned that Father... Or perhaps he didn't know. Yeah, that make... The two of you have... If you ever need any... Though you may not... You have my... Thank you for protecting... Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Oh, Alright, then we'll catch you guys another time. Silly churl, Billy churl, silly... It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And, you're right. What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too! Don't forget Paimon! No problem. Just leave it to me. So delicious. Is this how it feels to be freeload? Feeling full yet? How's the food? Delicious! Like Sijwin? A bit of both, I suppose. I'm a Melusine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of... Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Wriothesley's office? Oh, that. Thankfully, Glorand is... Although the path was... Oh, and You were all super good... It's just what we do. Oh. Get a good night's rest.
A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. Paimon's super sleepy. Are you sleepy too? Delicious. Paimon wants seconds for... Out of my way! Get out of my way! What happened? Why is it? No idea, but something must have happened. Stop asking! What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? There's no time to explain, mate. Goodbye. Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. They're here! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. Lavaroon was saying you— Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, upwards and outwards. Oh no, it can't be that thing! Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! Hey, hey! Be careful! Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. Attention, please evacuate upwards and outwards. They're here.
Just like I said. What happened? You're just in time. But be ready to run. Three, 2, 1. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. Neuvillette? Why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. Furina will soon be meeting with the Knave there. You must... Will do. You have my sincerest gratitude. Look! There are a ton of Fatui and Palais Mermonia people over there! The Knave is probably here already. We need to hurry! Are you two the Traveler in Paimon? Monsieur Neuvillette has left instructions. Please follow me. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would be most appreciated if you could protect Lady Furina to the best of your abilities. Oh, so you two are the honored guests Miss Furina mentioned. Of course, of course! How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers.
already prepared seats for you. Come, sit beside me. Perhaps you two are unaware of how Miss Furina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Furina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Furina and I. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's... Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked... certainly pretty impressive. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Furina. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have... Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Meripede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Meripede lies deep... Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long... Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come. I don't quite understand what you... Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it.
All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess, we're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears... Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of... Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished business. No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. I must say, we've spent long enough playing house, Miss Furina. What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to... Yet, here, the prophecies hanging above our necks like a guillotine. But you? You're wrong. I am not alone in my doubt. Oh, great. I have my ways, and I've been working on them for all this time. Fontaine will... Then I ask you, Miss... I see. As a god, the proof of your labor... Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible... Oh, the emergency response plan... Then allow me to jog your memory. Miss Furina, what do you plan to do with the massive amounts of... The orators? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone... I first caught wind of this when Lyney tried to investigate the oratrice in the opera house. You see, but even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro... Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette. Yeah, yes, that's... Of course I will. Although, I must say, Miss Furina, you... Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please... Traveler, I heard that you were recently... You too. Thank you. Paimon will take... Oh, Paimon's super full. If it's on my... You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be it is getting late. Why don't we... Very well. We'll end it... Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Paimon's coming too! The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter?
I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no— That's what Paimon thought! You lent your aid to the children. Do I look like an irresponsible father to you? That was all. Formal topics should be— I know you just returned from the fortress of Meripede. They've all been working You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal— By the way, and you can just— You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move— And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to— Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Iudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a Harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Furina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Lyney and his group will be responsible for the actual intelligence gathering.
You should know the rest. Lyney's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Furina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must... I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Furina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to... Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, you don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you for protecting Furina. To put it simply, I used my power to force back the primordials. So as expected, the Knave has turned up the pressure on Furina. She's trying to feel her out, though I'm still permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Furina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? இல்ல என் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்ல என் க்ரஷ் Dragon. தரேன் நான் போறது டர்னிப்ல தான் லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன் இது Please do not. ப்ளே ஸ்டோர்லயே இருக்கும் எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா Furina? நான் கவனிக்கவே இல்லை My apologies.
கைஸ் ஐயோ அவ்வளோதான் ஆள் வந்துட்டாங்கல்ல. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. There's... Please. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just... None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, in any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to... We'll see you another time. Take care.
Toodaloo. One client, 2 clients, 3 clients. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Right here. Right now. I'm always watching. Emerge. Sakura swirl! Did I scare you? Right here. Right now. Right here. Ha! Allow me! Enjoy. Billowing surge! Yeah! Did I scare I can still... Let me try. If we bury it, maybe it'll spring back to life. Hup.
coffin. Take flight! Right now, right here, emerge. Embrace the ice! My apologies! Nothing lasts forever. Right here, right now. Take flight! A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A walk would be nice. Keep your eyes wide open. Ignorant and Please bold. appreciate Solidify! How inconsiderate of me. Whirling snow! Sakura swirl! I will have order. Gather! Apologies. The princess are majesty. My apologies. Having fun? Solidify! Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Did I scare you? The banquet is here! Take flight! Shouldn't let your guard down. Apologies. Order guide you. One man's stone is another man's gem.
Silly churl, Billy churl.
All right, amuse me. Phew! Right here. Right now. Whirling snow! Jackpot! Stabilize! Emerge. Right now. My apologies! Right here. Right now.
Right here, right now. Emerge. I shall treasure this good fortune. I will have order. Unsolicited, and all the more valuable for it. Osmanth. Solidify!
Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Time for retribution! Ha! Ha!
Yeah. We'll need a strategy. Covenants of the Deep! We should make the most of these supplies. Let's move out. Whirling snow! Rest and rebuild! My apologies! Stabilize! Order guide you! Whirling snow! My apologies! Hold the line! See? Higher, higher, hands on fire! Take flight! Embrace the ice! Whirling snow! Solidify! If we bury it, maybe it'll spring back to life. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh.
Stabilize! This is order. Certainly worth the extra mile.
move out. Hold the line! Seedring! Traveler, Paimon, you're back! Are you still doing alright? Did either of you get hurt? We're fine. A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Neuvillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Neuvillette know that he was needed here? Well, Monsieur Neuvillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were if you're not too just let me know if you get a craving for I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. They're so memorable, and I've missed them immensely while you were gone. Grab yourself a welfare meal. Let's move out. Allow me! You guys are back? You guys didn't get caught and thrown back down here. Huh? No, not at all. Ah, and here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me you just never left? We're sorry, but we... All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. Is there? I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Oh, well, if you say so.
Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely, Freminet. Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. Whoa, how did she... She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. Told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the Knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. And also that she's looking forward to working with us in the future. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to... Father is very capable, and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lyney was a bit too proud as well. Got it. That does sound... Hey! Are you going to stay here? Looks like it. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Courier, Miss Sishween told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? It's you two. Junior, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. It can be a bit annoying when there are lots of people in the... I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh, yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all!
Do my eyes deceive me, or did I just see 2 inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the Courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewinne. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for... You may exit. Hooray! Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. We're back in our cell again. We're no longer prisoners, though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But the truth... Huh? How did you know? Hey! It's like, there are so many bad things in the world. You're counting Paimon today? Then let's ask Catherine to give Paimon an... the last time we fell asleep... We should be safe now, right? Alright then. Good night to you, Traveler.
A blade embraces its duty as a jeweler. Cherishes their gems. Now for a little rest. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Mirapede! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Come with me. Let us find shelter from the rain. One man's stone is another man's gem. Solidify! Sakura Swirl!
Take flight! I will have order. Gather! Whirling snow! Today is a lucky day. Stabilize! Embrace the ice! Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Well, since you asked so nicely. Come on out. Show them. Right now. Hold the line! A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Emerge. Right here. Rest and rebuild! I'm always watching. Take flight! Billowing surge! Right now. Right here. Right now. Allow me! Kamisato out! Sometsu! Take flight!
Emerge. Yeah. Right here. Whirling snow. Torrent, bring refuge! Allow me! Emerge. Right now. A sight to behold. Emerge. Show them. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Let's move out.
Take flight! Yeah! 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 I shall treasure this good fortune.
I want to help. Need to end a few enemies? Well, since you asked so nicely. A pleasure to be working with you. Right here. Whirling snow! Embrace the ice! Rest and rebuild!
Emerge! Right here. Emerge! Right here. Yeah. Take flight! Come on out. Right now. Allow me! Nothing lasts forever. Show them. Emerge. Well, what do we have here? What shall we do? Solidify! One man's stone is another man's gem. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Unsolicited, and all the more valuable for it.
Gather! Stabilize! Solidify! Coming to art. Sometsu! Whirling snow! I shall treasure this good fortune. My apologies! Stabilize! Order guide you! Sakura swirl! Gather!
Let's move out. Rest and rebuild! Allow me! Whirling snow! Embrace the ice! Rest and rebuild! Yeah! Take flight! Today is a lucky day. Much remains unfinished. One man's stone is another man's gem.
Fry! A brash maneuver! Fry! Rest and rebuild! Whirling snow! This is order. You're open! Solidify! Allow me! Take flight! Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. There's no end to this. Order guide you. Stabilize! Done. Today is a lucky day. My apologies! Kamisato art! Sometsu! Whirling snow! The hunter becomes the hunted.
Another test subject. Solidify! Take flight! Suffocate! Hold the line! Picked the wrong test subject. Crumble! Certainly worth the extra mile. Stabilize! One man's stone is another man's gem.
Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for complete. There'll be an extra fee for that. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where... A good newspaper should be a lighthouse of truth. I've never seen anything like.
sure it'll get resolved. A good newspaper. Trust and rebuild! Solidify! Stabilize! Hold the line! Whirling snow!
the ice! This is order. Solidify. Suffocate. Rest and rebuild! My apologies! See? Becomes the hunter.
Huh? Whirling snow! A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
certainly worth the extra mile. Sakura Swirl! You're open! Take flight! Order guide you. Stabilize! Whirling snow!
Yae Publishing House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. What should I try this time? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Toodaloo. One client, two clients, three clients. Toodaloo. Wanna come over for tea? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Oh,
What should I try this time? When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Oh, what should I try this time? Toodaloo. Wanna come over for tea? Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. What should I try this time? Toodaloo. A toast to our success. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. What should I try this time? One client, two clients, three clients. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Wanna come over for tea?
Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! What should I try this time? One client, two clients, three clients. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Huh? Toodaloo. One client, two clients, three clients. Huh? What should I try this time? Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! What should I try this time? Huh? Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Huh? Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo!
When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Oh. What should I try this time? Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! One client, two clients, three clients. Oh. What should I try this time? Toodaloo. Wanna come over for tea? Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy hit. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Meripede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... What's happening?
I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. Your Grace? Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon real. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Meripede is finished. We should probably go report to him now. Next up, You're going to see Monsieur Neuvillette? I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days.
Phew! The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Excuse me. Would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. Everyone's so busy. Seems a... Neuvillette! Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Meripede, and it appears that you've managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Teyvat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there. Yes? What is it? Ah, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly the source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! Fortunately, the water levels only rose for a short period of time, and have already returned to... If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I've finished. There's no time to lose! Let's get going! Please be careful. What happened here? Navia should be around. Seen a single soul all the way here. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry.
My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. She's over there! Hey, Navia! Are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could! Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose... He jumped down then. Find the leader of Squad 1, and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people, everyone on the street who happened to be close to the water, didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try— How awful. And it was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be a while before she... Okay, the wounded are being tended to, and we finished of course, Traveler. Huh? Right now? Thank you.
lot of people here, huh? Well, given the time of day... Right. That's how things are now. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver... They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time, and they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just... gone. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it'll save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry. Paimon doesn't know how to help you feel better. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely... Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina. So, everyone else is safe. It's okay. I know what you're thinking. And the overall outcome indicates that the cost... Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense... Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your word. Oh, really?
Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The Knave? What are you doing? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right. Usually, I would call this a coincidental encounter. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I apologize for all the ways in which I tested you previously. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. This is nothing to brag about, nor do I. As I've told this traveler before, I know of the lending your organization a hand. Without your help, there would have been many more. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier. Don't say that. You and your subordinates did, as Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any I've never liked hearing people put it that way. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells... So, you're one who will... Of course. That... By the way, traveler, Paimon, one more thing. That is a clever and useful traveler. I'm sure you remember. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. During some judging by my people and so I wanted to... Lyney told, which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Lyney, Lynette, and Freminet said that they also see you. I'm sure you... Oh! The intel I just... Got it! So... Excuse me, but may I tag a... You wish to join, Miss... But, are you sure you're up to Well, there's no point. Besides, I'm also doing this for myself. I need... Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? All right. Okay, the three of us... Take flight! Whirling snow! I will have order! Take flight! Hold the line!
apologies! Go! If we bury it, maybe it'll spring back to life. Huh? Ruin snow! Rest and rebuild! Sakura swirl! My apologies! Take flight! Dada Kundala. Whirling snow! So, are these the ruins the Knave was talking? They seem to be... Let's just be careful. Solidify! Take flight! Hold the line! Time to go! Whirling snow!
This place has also been contaminated. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be any... don't get by my wrong. No, you're right. That complicates things. In that case... the water... I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just... All right. Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. There's something wrong with this bridge! Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were... Oh, right. This is a familiar feeling, yet... Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just... Do you remember... We were headed... Oh, Miss Navia. Mr. Malus. And Mr. Silver, too. I've been great. They were knocking at my door. Sometime. Oh, yes. Miss Navia. These are some flower seeds that I prepared. Please take them. I don't know. Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems... Excuse me, madam. If I'm not That's right. No, it's nothing. And why are there so few people around here? We must mind the time. Huh? We do? Like what? Well, now... Miss Navia, here you are! My trial? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here.
There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it... Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any— Enough! My dear Miss Navi, as all here know, you, after you took over the Spina, you treated all of us just like the late not only you, but your butler, your subordinates. Wait a moment. Aren't you just proved— Yes, correct. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably. Therefore, this fair and honorable court— Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown. Oh, well, if that— How wonderful! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's— Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her action. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we— As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend them, and that is how we will My head... it hurts. Demoiselle! Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead.
Don't be afraid. And don't— Absurd! Who are you to say that she— Don't let them escape! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she— Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be... Malus. Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. No, wait! Just a second! Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were... It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps they... Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels... I merely thought that we should give Navia... Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think... Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the Fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the Fortress of Meropide.
know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neuvillette, Yes, of course. this isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the Knave... Yes, in fact. I had arranged amid my astonishment. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think it... I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Go! Phew! Huh? Oh no! Another unstable path! Watch your step! A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Take flight! Kamisato out! Sumetsu! Order guide you! My apologies! Stabilize! This is order!
Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates? It seems like... Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first... The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. It feels like someone left these slates and these words here for... That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed. There's a person near... And is that... And is that a ring of people around her? The 4th image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history... I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these... That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the 4th, the waters drowning Fontaine, come... And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Furina only emerges in the 3rd image. That means that the person in the 2nd image might be the... Egeria, then. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, also, I'm still wondering why these ain't... But who would have created these... It seems that any further clues will have to come. In that case, there's no... Yeah, we better get somewhere safe for now. Huh?
Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Furina tomorrow morning. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets. Alright, we'll leave it in your hands. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open. Alright, I'll be on my way then. We're finally back! Welcome back. Yay! And there's good food! Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon! Paimon's already started. Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? It's you two. What are you doing in Fontaine? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they... Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mon? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into... Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? Well, I used to have my own surname, which was... well, some other thing. Either way, there was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of certain... Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa! My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is... Thrice as great? I know, right? That's just how... Talk about it. Magistus is thus the calling card of our school. That sounds terrible! But anyway, you're not fun... Well, I was born in Mondstadt, yes. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be... There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less... scary.
What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of Ultivat. Ascertaining this is akin to reading the fortune. I'm afraid that on the flip side... A visionary? Of course. The old hag could do it, and I'd... Thanks, Mona! Oh. That's the great... Indeed! That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Right, but we were able to recruit Mona... Good morning. To be honest, I'm still feeling... But it's time to get up, Trav. You're here! Finally! Is something wrong? Monsieur Neuvillette and Lady Furina, they seem to have gotten into a dispute! Please go see... Like I said, I've already explained everything! And yet the problem has not been properly solved. There is little space. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are... Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean... there... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about... Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know, but you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 featured different images that seemed to correlate to the prophecy. The prophecy?
The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Furina, but I have long known there are several indications that you have been This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also... You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And... So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. Well, since you know about my secret investigations, there's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince you. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Did Furina not notice us standing by the door? I assume you've been outside for a while now? Oh! You noticed! Seems Furina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Everyone in her inner circle. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like... Normally, people will only reveal the truth. But Furina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various... if at all possible. This may be cruel to her, but all... But who will let... Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. And here you are drinking tea like it's... That's what family It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. Me? Then, how about you? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. That was a little long-winded, don't you think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, as for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling up... Oh? Well, it's... Huh? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good... I see. He is glad that you... In that case,
Do any of you have experience? Not that I recall. Freminet and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were young. I've also gone I'm afraid not, though that was their name. Today, a trap. So, for me, our line of... You use some of those techniques. Yes. I'm afraid I can't claim that. And I can be their assistant. With discretion. I remember. I did. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait. Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So, are we going hunting together? We hadn't thought of seeing If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunt. Oh.
Osmanthus wine tastes the same as... A blade embraces its duty. Boats are made for transferring commodities. அமைதியாக இருக்கணும். சும்மா இது பார்த்துட்டு இருக்கணும். லெவலப் மெட்டீரியல்ஸ் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப இருக்கு.
பார்த்து தான் ஒருத்தன் கூட பண்ண மாட்டேன். இங்கே ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கும். அங்கே இருப்பாங்க சாமுராயா. பேசுகிறீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹையஸ்ட்டு யூஸ் ஆகி பார்த்து அடுத்து நீங்கள் பேசுகிறாங்க எப்போ பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் டிவிலாம் ஆஃப் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ தான் பேசினேன். நெக்ஸ்ட்டு கேம் போகணும், கேம் வரணும், அதுக்காக வெயிட்டிங்கு. அதான் சரி டேலண்ட்டை இது பண்ணலாமே, டெவலப் பண்ணலாமேன்ட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வேறு நான் வந்துட்டேன். உங்களை தான் தெரிஞ்சீங்க. உட்காந்துட்டு இருக்கான். நீங்க தனித்தனியெல்லாம் சண்டை போட முடியாது. 3 பேர் ஒன்றா இருந்தோம். Hold the line. Take flight. Time to go. Going somewhere? Whirling snow. Embrace the ice. Cut down. Take flight. To the ferry. சாமோதான் 10 டைலாக் பேசுவேன். கவி நீங்கள் சஞ்சய் கவினை இழுத்துட்டு வாங்க. கவினை எஸ்கேப் ஆகிறேன். இங்கே அப்போ இங்கே இருப்பானுங்க. இப்போ டக்கு ஞாபகம் யாரும் வரமாட்டாங்க. நீங்கள் அப்படியே இனிஷியமாக பேச அன்லாக் பண்ணுவீங்க. எப்படி இன்னும் மிஷின் முடிஞ்சிடும். மிஷின் முடித்தா இனிஷியமாக நம்ம கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. மிஷின்னு சொல்லும் போது இங்கே ஒரு மிஷினை கொடுத்து கழிக்கிறோம். சும்மா வந்தது ஒரு குத்தமாக. எனக்கு நெவிலேட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சாமி நெவிலேட் Take flight. I will have order. நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருமே சேர்க்க மாட்டேன். ஒரு வாரம் ரெக்வஸ்ட்னாலும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. யாரும் தெரியும். ஓகே அதில் ஒன்றும் இல்லை. My apologies. Another test subject. The wrong test subject. Grossman, rebuild. Teenage girl. Hey, tapa panda. This is order. Solidify. முடிஞ்சிச்சு. நீங்க நான் பொண்ணுதாங்க. நான் எவ்வளோ நேரங்க நானும் சொல்லுவேன். நான் பொண்ணுதான். நான் பையனாவா இருக்கேன். யாரு பண்ண
ஒருத்தன் மேலேருந்து அடிச்சுட்டு இருக்கான். நானே இங்கே என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். Stabilize. Solidify. Take flight. சுத்திட்டியா? சந்தோஷம். சஞ்சய் டீனேஜ் கேர்ள் வாய்ஸா? எங்கள் பொண்ணுன்னா வாய்ஸ் பொண்ணு வாய்ஸ் தாங்க இருக்கும். அப்போதுலேருந்து நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா பொண்ணு தான். கவின் இன்னும் வரலையா சஞ்சய்? இங்கே இருப்பாங்க. இங்கே இருப்பாங்க. ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க. நான் இந்த போகிறாங்க இங்கே இருக்க வீட்டு கிடைக்கணும் என்கிட்ட இருந்து. கீழே வந்துட்டாங்க. Take flight. Sakura swirl. Huh? சரி சரி டைலாக் பேசினது போதும். வீட்டு போடு. இருக்கா இருக்கு. எந்த சாங்குறாங்களே அடப்பாவீங்களா? கேம் பக்கம் வராததுனால எல்லாரையும் தூக்கிட்டீங்களா? என்ன ஸ்பெஷல்? ஓகே வந்துட்டீங்களா? அப்படியே கேம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு மூச்சு முட்டை இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. நாளைக்கு ரெஸ்ட்டு விட்டுட்டு நாளைக்கு எல்லாம் அடிக்கலாம். எப்படி ஈஸியாக ப்ளேஸை அன்லாக் பண்ணுங்க. லியோவில் வந்து ஆமாம் லியோவில் வந்து ஒரு மிஷின் முடிக்கணும். கசுவா மிஷின் முடிஞ்சா அவனுங்களே உங்களை கூட்டிகிட்டு போவானுங்க. இருக்கு கவின் இவங்களை என்ன பண்ணணும்? யார் என்ன பண்ணலாம்? வந்துடும் போட்டு தள்ளிடுங்க. யாரையும் கொள்றதுக்கு பிளான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? என்னடா 6 தான் கிடச்சிருக்கு. சரி ஓகே, நான் போய் என் பிளேஸில் உட்கார்றேன். உங்களை தான் சட்டி கொஞ்சம் பிறகு பேசிக்காம வெளியே போட்டு தர பேசிட்டு இருக்கேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்கா யாரும் பாருங்க. இங்கே பாருங்க, ஜாம்பி பாருங்க, சோர்வோட இருக்கேன். சாப்பிட்டுனா திகிட்டு விளையாடிட்டு இன்னைக்கு.
அதெல்லாம் என்ன மேட்ரு ஆடம்பரம் ஒரு டைம்லாம் வெளியே நைட் 2 மணி 3 மணி தான் உட்காந்து விளையாடுவோம் திடீர்னு எழுச்சி விளையாடுவோம் சொல்லவே முடியாது காமிங்க என்னத்தை காமிக்கணும் இது ஜாங்கிலியோவா அவனை பார்த்து பார்க்குறீங்க Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? மாரி மெச்சூர் ஆகிற மாதிரி லீடர்ஷிப்போடு இருப்பான் ஒரு மாதிரி லீட் ஆர்கான் ஒட்டின காட் அப்படி தான் இருப்பான் என்ன ஓ பிரைமோஜனா டர்ட்டி மைண்டு பின்ன காணும் என்ன டர்ட்டி மைண்டு ராபி ஒரு அளவு தான் எல்லாமே சரி வர பிரைமோஜன் நைட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் 58 தான் இருக்க போகிறேன் விஷஸ் தான் சேர்த்து வச்சுன்னு இருக்கேன் 16 சரி ஓகே என் டீம் கொலகாண்டாகுது நான் அப்படியே இது ஏற கட்டுறேன் ஓகே வாங்க ரோப்ளெக்ஸ் பண்ண டீமுக்கெல்லாம் பயப்பட வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த சோனா காணும் சரி வாங்க ரைஸ் வாங்க பிசி வந்துட்டு எக்ஸிட் ஆகிட்டு ரிட்டன் ரீஜாயின் பண்ணுங்க இல்லைன்னா கொல்ல பண்ணுங்க one spin, just one spin now. Today, எனக்கு அந்த கேரக்டர் செட் ஆகாது எனக்கு அனிமா பிடிக்காது எனக்கு அனிமா கேரக்டரே பிடிக்காது எனக்கு அனிமாவே பிடிச்ச கேரக்டர் அல்கே தான் மட்டும்தான் பிடிக்கும் நான் ஸ்பின் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் விஷயத்தை ஒரு 3 கேரக்டருக்காக கிவி பண்ண கிருஷ்ணா கிவி பண்ண இருக்கு கிவி பண்ண நெவலெட்டு ஜாங்கியோட வெப்பனுக்கு இப்போ 3க்கும் நான் சேர்த்து வச்சிட்ருக்கேன் அப்புறம் ஹல்தி தப்பு இப்போதைக்கு அவங்க விஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு அனிமா கேரக்டர் மோஸ்ட்லி பிடிக்காது எனக்கு அது செட் ஆகாது நான் வந்துட்டு என் டீம்மேட் தான் இன்னும் வாழப்போம் என்ன பண்ணுவாங்க சரி சாப்டர் 2 என்னது என்னை பயன்படுத்தாத வரைக்கும் எல்லா கேமும் ஓகே என்ன கிரியேட்டிவ் ஜாயின் கேட்குது யாராவது இருந்தால் பேசுங்கப்பா வீசில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி எக்ஸிட் ஆகிட்டு ரிட்டன் ரீஜாயின் பண்ணது லைவில் வாய்ஸ் கேட்காது அதுக்காக தான் சொல்லின்னு இருக்கேன் லைவில் நான் பேசுகிற வாய்ஸே கேட்காது இது என்ன தரணும் தெரியும் டுமாரோ 0 August கேம் வரும் ஓகே ஸ்பேஸிங் 0 August ஓகே வரலாம் sure
கவினு போனாரு, என்னாச்சு? ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் டைம் சொல்லுங்க. நான் ஒரு 11:30 11 o'clock ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். உங்களுக்கு எந்த டைம் இருக்கும்? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். பிஜிஎம்ஐ அளவுக்கு இருக்கும். பிஜிஎம்ஐ நான் போட்டுட்ருக்கேன். பிஜிஎம்ஐ முடிச்சு உடனே ஆஃப்டர்நூன் ஓகேடா. ஐயோ கொட்டாய் வருதியா? யாராவது இருக்கீங்களா இல்லையா? அந்த கேமுக்கு நான் வந்துட்டேன். ஒரு 4 o'clock நான் 1 o'clock ஓகேவா? 1 o'clock. நோ வாய்ஸ். என்ன வாய்ஸ்? நான் வந்துடுறேன். ஓகே கவி, நீங்கள் இந்த கேம் வந்துட்டேன். என்ன பண்ணணும்? சொன்னதானே தெரியும். ஆல்ரெடி பேக்கு பயங்கரமாக வந்துச்சு. ஒரு நாள் கழிச்சு ரொம்ப நேரம் ஒரு ஸ்ட்ரீமில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா நைட்டு 11:30 உங்களுக்கு ஓகேவா? 11:30 ஆக்சுவலாக ஒரு நிமிஷம் நான் டீம் கிட்ட மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களாம் ரோப்ளெக்ஸ் கூப்பிட்டுட்ருப்பாங்க இதில் கோஸ்ட் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு. அதனால தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். அவங்களுக்கு ஓகே அப்படி இது பண்ணுறதுன்னா நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சஞ்சய், கவின் உங்களுக்கு ஓகேவா? நாளைக்கு இந்த அது எத்தனை பேர் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேமில்? கேமிங் ஓனர்ஷிப்பா? சஞ்சய் என்ன பண்ணணும் இந்த கேமுக்கு? நான் வந்து பண்ணல, அகைன் திருப்பி வெளியே வந்துட்டேன். இப்போ ரீஜாயின் பண்ணுறேன். அதில் நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியுங்க. இந்த கவினை காணும். இப்போ கவின் 9 o'clock அப்படி இப்படின்னு விட்டுருங்க. கேக்குதா உங்களுக்கு? எனக்கு நல்லா இப்பதான் கேக்குது. கொஞ்சம் சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்? பண்ணா இருக்கும் லைட்டுக்கு. என்ன பண்ணணும்னா லாபி கிரியேட் பண்ணுங்க. கவின் வரலையே, ஓகேவா? நீங்க ராபியா 07 ஓகே கிரியேட் பண்ணியாச்சு. கவின் தான் நீங்க எப்படி பண்ணா அப்புறம் கவின் எப்படி வருவார்? பாவம் எல்லாரும் இப்படி காத்து கிடக்குறாங்க. இல்லை காத்து கிடக்குறாங்களா? ஏன் ஸ்டீவன்லாம் காத்து கிடக்குறாங்க. அதனால ஒரு டம்மி பீஸ் சரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆமா அதுதான் சொல்றேன். அப்படிலாம் இல்ல, நீங்க பெரிய ஸ்டீமர் தான். அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனா அவரு என்னமோ பண்ணிட்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்றீங்க? லாபி கிரியேட் பண்ணுங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஐடி பாஸ்வேர்ட் வரும். ஐயா நான் ஏதோ அதர்வைஸ் நீங்க பாட்டு வந்து இருக்க பாருங்க. ஆமா ராபி ரூம்னு காட்டுது. ஜாயின் பண்ணுங்க. ரூம் ஏதோ ஃபுல் ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அன்லாக் பண்ணுங்க. ஆத்தி நான் எதோ தெரியாம போயிட்டுப்பா. 2 or 4 நினைக்கிறேன். 4னா நான் டீமோட வரேன். நாளைக்கு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நைட் 11 o'clock ஓகே. ஃபன்னாக இருக்கும். லைட்டாக கடத்துல போடுங்க. முதல்ல நம்மள்ட்ட இருக்கு கேமே விளையாட முடியாது. ஒருத்தர் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. கம்பல் பண்ணவங்களை இப்போ சொல்லுங்கள். நைட் ஆர் ஆஃப்டர்நூன். கேர்ள் வாய்ஸு பர்த்திஸ் பாய் வாய்ஸு. பாய் வாய்ஸு இன்டிமேட், கேர்ள் வாய்ஸு இன்டிமேட். ஐயா நீங்களே கிரியேட் பண்ணுங்க. என்ன ஏன் வாய்ஸும் கேட்குதா ஸ்ட்ரீமில்? ஆமாம் கேட்கும். அதனால தான் நான் சொன்னேன். இல்லைன்னா பக் ஆகிடுச்சுன்னா என் வாய்ஸ் கேட்காது. அதனால தான் எக்ஸிட் ஆகிட்டு சொல்லுவோம். ஓ பக் ஆயிட்டுனா உங்களோட ஸ்ட்ரீமர் வாய்ஸ் கேட்காதா? ஸ்ட்ரீம் வாய்ஸும் கேட்காது, சவுண்டே கேட்காது. அப்படியே ஒரு மாதிரி பிளாங்காக ஊமை படம் மாரி ஓடும். அதனால தான் நான் ஒரு வாட்டி எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ளே வாங்கன்னு கத்திக்கின்றேன். கத்துறது கிடையாது, சஜஷன் பண்ணு. ஒருத்தர் ஒரு கேம் சொல்கிறாரு. நாளைக்கு எந்த டைம்மா?
சஞ்சய் நாளைக்கு ஒரு கேம் புது கேம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அதில் 4 or 2 days விளாட்லாமா ஹாரர் கேமா ஹாரர் கேமா அது இன்புட் பாஸ்வேர்டு சட்டின்னு நிற்கிறேன் பாஸ்வேர்டு சட்டிப்பா சட்டின்னு வந்து நானே ஜாயின் ஆயிட்டேன் பாஸ்வேர்டே கொடுக்கல ஓப்பன் லாபி மாதிரி வருது உள்ள ஓ மை காட் இது எப்படி லாக் பண்ணுறது பப்ளிக்னு போட்டிருக்கு இல்லை இல்லை பப்ளிக்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் போக முடியாது ரொம்ப பயமான பயங்கரமான கேமா இருக்கு அப்பனா என்னையே கூப்பிடுறீங்கன்னு கேட்குறேன் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குன்னா போய் என்னையே கூப்பிடுறீங்க டாப் 5ல இருக்கு கூகுள் நீங்க பாருங்க இன்ஸ்டால சொல்றேன் ஓகே எனக்கு கேம் மட்டும் சொல்லுங்க நான் டீம் எல்லாம் அடிச்சு இழுத்துட்டு வரேன் இவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் நான் 11th ஸ்டாண்டர்டா சரி இப்பதான் காலேஜ் 11th ஸ்டாண்டர்டா ஐயோ ராபி உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டுனா அவருக்கு தெரியல ஐயோ எனக்கு ஒரு வாட்டி கூட கல்யாணமே ஆகல யாரோ ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து ஒரு வாட்டி கூடயா அப்புறம் எத்தனை வாட்டி ஐயோ அவனுக்கு நான் லீடர் கொடுத்துட்டேன் இப்போ லீவ் ஆகுது சூப்பர் உள்ளே போயிட்டான் தரமான சம்பவம் எனக்கு கவின் வேணும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு கவின் வேணும் கவின் யாராபி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா என்னாலே நம்ப முடியல பட்டி எனக்கு ஒரு டவுட் பட் ஐயோ கவின் இவ்வளோ சீக்கிரமா ஒரு கவின் எப்படி பாட்டி உங்க கிராண்ட் சைல்டுல நல்லா இருக்காங்களா ஹெட்ஃபோன் என்கிட்ட அங்கிட்ட கேட்குது நோட் பண்ணுறது நான் வந்து கீழே வச்சுக்கிறேன் ஃபோன் எல்லாம் வெளியே போயிடலாமா கவின் வரட்டும் உள்ள போயிட்டு இல்லை அது ஒன்றும் பிரச்சனை நான் கொஞ்சம் வெளில போயிட்டேன் நான் வெளியே போயிட்டா அந்த வெளியே வந்துட்டேன் நான் நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க கவின் இல்லாத கேம் எதுவுமே நம்மளுக்கு கேம் கிடையாது ஸோ வெளியே வந்து அங்கே வந்து இது எங்கே பிடிச்சிங்க இந்த கேமு கூகுள்லேருந்து தேடி கண்டுபிடிச்சிங்களா அவ்வளோ கொலவெறி நான் உயிரோட நான் இன்னைக்கு உயிரோடவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எனக்கு இந்த ஆக்சுவலாக இந்த கேமை நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஸ்டார்ட் எனக்கு எந்த இதுவும் தெரியாது கவின் இங்கே இருந்தாலும் இங்கே வரணும் பேட் லக் மீ நீங்கள் சிங்கிள்னு நினச்சி அவனுங்க தான் உருட்டுறாருங்க ஓய் வாட் ஹேப்பன் ஒன்றும் நத்தி நீ வா கேமுக்கு ருக்கு ராபி நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரீமரா இருந்துட்டு யா 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 ப்ரோ ஒரு அளவு தான் ப்ரோ எல்லாமே நீங்கள் இதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ கிரியேட் கொடுத்துட்டு ஐயோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிரியேட் லாபி லூசு கேமு இதை கிரியேட் லாபியில் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் ஒரு ஃபோனில் விளாண்டுருப்பேன் ஓஹோ பாருங்கள் பார்க்குறவங்க உங்களுக்கே 2 ஃபோன் இருக்குது கேம் போடுற எனக்கு ஒரு ஃபோன்லேயே உட்காந்து கேமும் போடணும் என்கிட்ட 4 ஃபோன் இருக்கு நாட் 2 பெத்த கை பாலா பெத்த கை சரி கேமுக்கு அப்படியே உள்ள வாங்க பட் ஸ்பைஸ் மேன் 0 ஆன்லைன் ஹாரர் ஓகே நான் பக்கதாரடா வாங்க பார்க்கலாம் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் குட் கேர்லா நீங்கள் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கா கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க you want me today என்னதுக்கு சஞ்சய் வந்துட்டாரு கவின் நீ உள்ள மட்டும் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன்
சிறப்பான சம்பவத்தை செஞ்சு விட்டுருங்க. காப்பி அப்படியே வந்து ஹார்டஸ்ட் கேமா வாய்ப்பே கிடையாது, வாய்ப்பே கிடையாது. ஈஸியே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங்ல இந்த டோர் நாக் பண்ற சவுண்ட் வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்னு என் ஃபோன்ல கேக்குது. இதெல்லாம் சாட்ல பாத்தீங்களா இல்லையா? கதறாங்க. என் கேரி இதயம் துடிக்குது. இதயம் துடிக்குதுன்னா செத்துருங்கடா. மேக் ரூம் செக்யூர் கிராஃபிக்ஸ் क्या हुआ? ஓ வெயிட், so lazy man. ஓ இதுக்கு how to play இருக்கட்டுமே. சஞ்சய் சண்டின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, இன்னையோட ஒரு டெட் பாடி. நான் ரேட்டிங் தான் கூகுள் என்னத்தையும் சொன்னோம். கூகுள் இங்கே இருக்குன்ட்டு முட்டு சந்தை காட்டும், அதெல்லாம் நம்ப முடியுமா? சிக்கரு நீங்கள் பாருங்க, நான் நாளைக்கு லைவ் போடுவீங்கள்ல, அப்போ வரேன். சிக்கரு நீங்கள் ஜெயிக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் ஆல் டெத்து. எது என்ன ராபி உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் எனக்கெல்லாம் நான் குட் கேர்ள்ப்பா, நான்லாம் வந்துட்டேன். கவின் பாவம் பண்ணியிருக்கான். பாவம் பண்ணிட்டடா, பாவம் பண்ணிட்டு. நான் கயல் வந்து வயலில் போயிருக்கியா? இப்போ அதெல்லாம் வராது. உட்காந்து ஏதோ மார்க்கெட்டிங் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. அன்னைக்கு ஒன்றும் சரி. இப்போ நான் என் டவுட் இது பண்ணுறேன். சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஓகே. பட் ஃபோன் ஹீட் என் ஃபோன் அது என்ன கருமம் தெரியல, ஃபோன் ஹீட் ஆகுது. நான் சார்ஜ் மோஸ்ட்லி எதுக்கு போடுவேன்னா 2 கேம் போடுவேன். ஒரு கேம் வந்து தீபிடி, இன்னொன்று வந்து டென்ஷன். 2 கேமும் சார்ஜ் ஆகும். ஆனால் பிஜிஎம்க்கு இருக்காது. அதனால் எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. என்னம்மா கவின் என் அக்கான்னு கூப்பிடாத, ராபின். சீக்கிரம் கவி. இரு இன்னொருத்தர் பப்ளிக்ல போட்டு இன்னும் ஒரு ஆள் மட்டும் வந்துட்டு எப்படி பப்ளிக்ல போட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளே போய் அடிவாங்க. கடவுள் வன்மம் மட்டும் இருக்கட்டும், சாமம் வச்சிருவேன். எனக்கு இதுலேயே ரொம்ப பிடிச்ச எப்பயுமே ஃபெய்த்லெஸ் தான்ப்பா. அதை பார்த்து நான் தான் வீட்டில் அதனால எனக்கு ரொம்ப உங்கள் நேம் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ராம்பேர் டைரி இந்த சீரீஸோட ஞாபகம் தான் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபோன் ஹீட் ஆகுது, இவங்க போட்டுனாரு சார்ஜ் ஃபோன். நீ எவ்வளோதான் இது கேட்குதா? இந்த நாக் சவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு. ஆஹா இல்லை, அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கணும். அன்றைக்கி சொன்னது தான், அவங்க பார்க்க வரேன் சொன்னீங்க. என்னன்னா சும்மா கேள்வி கேட்டு வந்து அது ஓகே. பட் இது யாருமா குரங்கு மாதிரி இருக்கும். அதான் சூப்பராக இருக்குல்ல கிராஃபிக்ஸ். ஓகே, ஏன்டா அது விசில் அடிக்கிறேன் வேணே பார்த்து சாவல. என்ன நடக்குதுங்க? பின்னாடி ஏதோ இருக்கு. இருங்க. என்ன ஸ்பீடு என்ன ஏதோ இப்படி இருக்குதியா? கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு எங்கே போகிறீங்க? விசில் ஆகுது. கவிலாம் தட்டுதியா? இது ஒரு மாதிரி பேக் ரூம்ஸு. புரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு சைடு ஈத்துன்னு போகும்போது வந்து ரன்னிங் உட்காரணும். அப்போ இவரை மட்டும் இழுக்கவே இல்லை இந்த கவினை. கவின் தான் பிடிக்காத மாதிரி ஆடின்னு வருது. நம்மளை மட்டும் இழுக்குது. இல்லை ராப், இதில் ஸ்பீக் இருக்கு பாருங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸ்பீக் இருக்குறது. இது விசில். ஸ்பீக் முடியுது. பப்ஜி பண்ணி இது விசில்யா? ஓ பீக் இருக்குதுல. ஆமா, இப்போ எந்த தூருக்கு பாரு மார்க் போட்டிருக்கு. கைஸ் பின்னாடி பாருங்க.
குடிகார மாதிரி போகிறேன். கேமரா இருக்கு கையில், ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணணும், அது ஃபோட்டோ எடுத்தா ஐயோ எடுத்து பாருங்களேன். தலை வலிக்குது எனக்கு. அதுதான் சஞ்சய், நீங்கள் எங்கே? கவின் இங்கே. நானும் கவினும் ஒன்றா இருக்கேன். கவின் குடிகாரா? நான் தான் இருக்கேன் இங்கே. ஹலோ, கவினும் நானும் ஒன்றா இருக்கோம். அது நானு. கவினா? அது கவின். நீங்களா? அப்போ நீங்கள் தான் குடிகார மாதிரி போகிறது. 2வது விசில் எடுத்து இங்கே தான் இருக்கான் கவின். முதுகாது ஒரு டெத்துடா. என்னைய வந்து கொண்டுட்டு என்னைய மட்டும் நான் தூக்கி மடியில் வச்சு கொஞ்சிச்சா? என்னைய தான் கொண்டுட்டு உன்னை கழுத்து போட்டு முறுக்கி வச்சிருக்கு. இங்கே பெரிய வாக்கிங் கையில் சிரிக்கிறேன். சிரிப்பு நல்லா 8 கல் பூச்சி மாதிரி வந்து நிற்குது. இன்னும் சஞ்சயை காட்டுது. கவினா பேசிட்டு கையிலையும் வந்துட்டாரு. கையில் வந்தா என்ன வரணும், கையில் வரவே இல்லை. நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன். வயிற்று கழிச்சு வச்சுருக்குது. இன்னும் சஞ்சய் செத்ததை நான் ஸ்பெக்டேட் பண்ணி விட்ருக்கேன். என்னென்ன அடுத்தது சேஞ்ச் என்ன பண்ணுறேன். போயிட்டு அரைக்கி போடலாம். சரி வா. நம்ம ஒன்று வேற இருக்குதுல்ல. எது ஒன்று வேற இருக்கா? இங்கே பெரிய எறும்பு மாதிரி போகுது. ஃபியர் ஆகல, சிரிப்பு தான் வருது. நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் பிசி கேம் ப்ளே பண்ணோன்னா ஹெட்ஃபோன் போட்டு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். என்கிட்ட ஒரு டைமில் இருந்தது, பட் கோவத்தில் சி கமெண்ட்ஸ். சரி நானும் வரேங்க. அது மூஞ்சி கிட்ட வர வருது, டெட் பண்ணிக்கிட்ட எனக்கு வைத்த கவலை. கையில் வந்து வாடி கையில் நீ தான் வரணுமா? இவர் என்னன்னு தெரியல, உன்னால ஒரு கண்ணா இருக்காரு. இவர்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோ. நீ கோப்பன் அரைச்சிருக்கோம். ஆத்துக்காரு திட்டுவாருன்னு இவருக்கு தெரியல. இதுக்கிட்ட ஓடவே முடியல. கொண்டுட்டு என்ன மானங்கட்ட கேமு டக்குன்னு கொள்ளுது. இன்புட் பாஸ்வேர்டு சக்தி லாக் கரெக்ட். இப்போ யாராலையும் வர முடியாது. பாஸ்வேர்டு சக்தி. என்ன வந்துட்டீங்க டக்குன்னு? போர்ட் கேம் இல்லையா? இப்போ ஒருத்தி மைண்ட் கிராஃப்ட் விளையாடுறியா? பதி விளையாடி இருக்கேன். கையில் வாடி. இந்த கேமுக்குள்ளே வந்தோன்னு வச்சுக்கேன், ராபின்னு சொல்லி ஒரு சர்வர் இருக்கும். அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டை சட்டின்னு போடும். வாடி எதிர்பார்த்துன்னே இருக்காங்க. அவனுக்காக பாட்டு கூட பாடுறேன். யாத்திரை வாடி. 1 minute. கையில் கிளவி வரா. தலைவி வரா. மைன்கிராஃப்ட் பற்றி தெரியும். ஏதோ மெசேஜ் போட்டிங்க. நான் டக்குன்னு ஏதோ எனக்கு வந்து
மைன்கிராஃப்ட் விளையாடிருக்கேன். அது ரொம்ப இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்கிட்ட லேப் இருக்கும்போது விளையாடினேன். எப்போ லேப்பு போச்சு அது ஒரு கோவத்தில் உடச்சி கடாச்சிட்டு, அதனால் அது அன்னியோட மறக்கையா சாகும். அவனுக்கு என்ன தெரியும்? சஞ்சய் தான் ஈத்து விட்டுருக்காரு. கவினோட வாய்ஸ் உனக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கும் தான் லோவாக கேட்குது. கடந்த 2-3 நாளாக லோவாக தான் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால் வாய்ஸ் வந்து மைக் ப்ராப்ளம். ரொம்ப 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 லோவாக கேட்குது. ஓகே, ரொம்ப லோவா கேக்குதான்னு சொல்றப்ப நல்லா இருந்தது. இது ரொம்ப கொடூரமா இருக்குது சொல்ல வராது. வேற ஒன்றும் நம்ம டிபிடில வேற ரேங்க் புஷ் பண்ணோம். ரேங்க் ரீசெட் ஆயிடுச்சு. ரேங்க் புஷா? ஐயோ, அது ஒரு ஸ்ட்ரீமரா எல்லாத்தையும் ரேங்க் வந்துட்டாதான் கரெக்டா இருக்கு. நான்லாம் அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டேன். என்ன ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? வந்தோமா ஜாலியாக விளையாடுறோமா அப்படி போடும். நான் ப்ரோவே கிடையாது, மூக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னை போய் ப்ரோ லிஸ்ட்டில் போட பார்க்குறீங்க, பிரிச்சிருவேன். கவின்லாம் இந்த 360 டிகிரியை பார்த்து ஐயோ, எனக்கு ஆடிக்கு அம்மாவாசைக்கு ஒரு வாட்டி 360 வரும். அதை ஒன்று வச்சுக்கிட்டு நான் அது எப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்கீங்க. நீங்கள் எத்தனைக்கும் பின்னாடி கூட பார்க்க மாட்டீங்க, ஆனால் அந்த டைமில் கரெக்டாக ஐயோ அது எப்பயா சும்மா பின்னாடி பார்த்துட்டு இது எப்பயாதான் வரும். அதுவே நான் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ரெட் லைட் வரும்போது தான் போடுவேன். அது எப்பயா தான் போடுவேன், இல்லைன்னா எம்மாட்டியும் வாங்குவேன். அதுதான் நான் பார்த்துருக்கேன், பின்னாடி பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு பின்னாடி பார்க்குற பழக்கம் கிடையாது. நான் அந்த ஓனிக்கு செட்டது எல்லாமே பவரில் தான் செட்டேன், ஆனால் நீங்கள் பவரில் தான். அவன் சனி ஓனிக்கிட்ட விளையாடும்போது ஜாலியாக இருக்கும். ஓனி நர்ஸெல்லாம் பவரில் வரும்போது எங்கேயோ போய் செவுத்துல குறுக்கு சத்தில் போய் முட்டிக்க வேண்டியதான். ஒருன்னு முட்டிக்க ஓனி. எனக்கு நர்ஸு பிடிக்கும். நர்ஸு வந்து அது வந்து இதுவாகும் போது அப்படியே பின்னாடி பேக் அடிச்சு ஓடிடும். எனக்கு நர்ஸுனாலே எனக்கு டியூக்ஸ் தான்ப்பா, அவன் தவிர வேறு யாருமே அந்த இடத்துல. ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பிசில எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுக்கா. ஏடா நாய், ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் தான்டா நீ சாரி ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் தாண்டி நீ இருந்த. அதுதான் கவினை திட்டியே உங்களுக்கு எல்லாரும் வந்து பசங்களா நான் வெளியே வந்துட்டேன் கைஸ். ஒரே கையில் பொண்ணு இல்லைங்க, பொறுக்கி தேவதை கையில். ஏய் ஆமாண்டா, என் ஃப்ரெண்டு கண்டாவா கையில் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி நீ வந்தியடி அந்த அக்கௌண்ட் என்னாச்சு? புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்க போல. என்ன பண்ணலாம், லீவ் கொடுத்துரு. இல்லை வந்துடுறேன், லீவும் இல்லை பர்மிஷனும் இல்லை. வர இருங்க, லீவ் கொடுத்துட்டேன். யாருக்கிட்டே நான் வரவா? ஐயோ, டீம் இல்லாத போது அனாதையாக இருக்கும் போது ஒருத்தரும் வரல. இப்போ டீம் ஃபுல்லாக இருக்கும் போது வரன்னு அடிச்சுக்கிறீங்க. நாளைக்கு வரீங்களா? டீம் இப்போ இருக்கு கிரியேட். சட்டியில் எஸ் மட்டும் கேப்ஸு. என்ன சின்ன விடுங்க, நல்லா இருக்கா? இது நியூ அக்கௌண்ட்டு, இவளுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை. 10 அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம். என்ன பேர் இந்த வாட்டி? சேம் சட்டி தான். ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. நான் தான் சொன்னேனே, சட்டியில் எஸ் மட்டும் கேப்ஸ் வச்சுருப்பேன். இது சொன்னங்க இன்னும் போகலாம். ஐயோ, லீவ் கொடுத்துட்டேன். இல்லை இது வந்துட்டு
எனக்கு அந்த கதவு நாக் பண்ணுற சவுண்டு தான் நல்லா இருக்கு. அந்த ஹெட்ஃபோனில் ரைட்டு லெஃப்ட்டுன்ட்டு வேடிக்கை பார்க்க டைம் இல்லை, ஒழுங்காக எல்லாரும் ஓடிடணும். ஒரு இடத்துல நின்னா தான் வந்து அடிக்க நிற்கிறதுக்கு இல்லை, நம்ம அதை செக் பண்ணணும். அந்த ஏரோ மார்க் காட்டிகிட்டே போகுது. அது ஏற மார்க் அதுதான் சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஏற ஆக்ஷன். தேங்க்யூ. நான் நடிகை. என்ன விட்டுருங்க கோபால், என்னை விட்டுருங்க. ஏய் என்ன போன வாட்டி குரங்கு மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா இன்னைக்கு இது வந்து கையல் இது மூஞ்சிக்கிட்டு வந்து ஒன்று காட்டுங்க. இப்போ நான் ஓட்டுறேன். எல்லாம் வரீங்களா? பின்னாடி வாங்க. வந்துட்டேன். கையில் வாடி வாடி வாடி. ஐயோ பயமா இருக்கு. இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை. வரீங்க பின்னாடி வரீங்க. ஐயோ இருட்டா வேற ஆகுது. ஐயோ வேணாம். அப்போ தப்பான ரூட்டு. தப்பான ரூட்டு. தப்பான ரூட்டா? என் வாயை சொல்லியிருக்கு. வாங்க வாங்க கையில் ஓடிடுவோம். எது கையில் ஓடிடுவோம்? இல்லை சாவடிச்சிருவேன். விசில் போட்டிருக்கேன். விசில் அடிச்சிருக்கீங்க. நான் அந்த சைடில் இருக்குன்னு அர்த்தம். சவுண்டு கேட்குதா? கேட்குது. ஆனால் இந்த சைடு ஓடி ரைட்டு. இது நட்டிக்க போதீங்க. என்னையா இப்போ எங்கேயோ நான் நிற்கிறேன்றா பையன். இதற்கு வழி நாங்கள் 2 பேரும் கரெக்டாக ஓடிட்டு இருக்கோம். எது நீங்கள் 2 பேரும் மட்டும் தனியாக ஓடுறீங்க? ஐயோ நானும் தான் வழி டோன்ட் ஃபேர். பயமாக இருக்கு. நல்லா பண்ணுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இது மட்டும் ஒன்றும் இல்லை. ஐயோ எட்டு சந்துக்குள்ள வந்துட்டோம். என்னை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போங்க. ஜெயிண்ட் மாஸ்கிட்டோ ரொம்ப விலகினாது. இது ஒன்றுமே இல்லை, சும்மா ஓடிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஏதோ என்னை துரத்தி ஐயோ இது என்னையும் கொண்டுட்டு. I can't play. என்ன சொல்ல வர இந்த சுற்றி இந்த கண்ணுக்கே வர. சரி ஓகே, இது வேண்டாம், வேற போகலாம். வேற போகலாம். டக்குன்னு வாங்க. அவன் கவின் வெளியே வந்துட்டான். அதனால தான் நான் வெளியே வந்தேன். போகுமா ஸ்பெக்டர் போகுமா? அந்த ஸ்பெக்டர் ஒரு நாள் கூட ஆனால் ஜெயிச்சது இல்லை. ஒரு மேட்ச் வின்னா இருக்கேன். அவங்க கூட வந்து தான் வின்னா இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன இது வச்சு அடிச்சு விட்டேன். ஒரு பாயிண்ட் வந்து. சரி ஓகே போகலாம். ஸ்ட்ராங் ஃப்ளாஷ் லைட் கிதர்னு ஒன்று இருக்கு கேம். அந்த கிதர் கதர் பார்த்துக்கலாம். கையில் பாஸ்ட்டு இது ஒரு முக்கியமான அழைப்பு ஒன்று வருது. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். இந்த இது கோடு வந்து லைவில் பார்த்துச்சு.
இன்னைக்கு காணோம். காக்கி வந்து வருவாரு. காக்கி வந்து இன்னைக்கு தான் நான் வந்து சரி நான் உங்கள்கிட்ட காலையில இருந்து கேட்குறேன் என்ன டிடபிள்யூஎஸ் வச்சிருக்கீங்கன்ட்டு. சரி ஒரு ஃபோன் தான் இருக்கு ரிப்ளை பண்ணிட்டேன்ட்டு எதுவும் கேட்கல. அப்புறம் டைப் பண்றீங்க அப்புறமா அப்படியே நிறுத்திடுறேன். கேக்குதா? யாராவது பேசுறீங்களா? கேக்குதா? மியூட் போட்டுறேன். 0228883 ஏன் மீட்டு? ஐ திங்க் ஏஜ் டைம் நினைக்கிறேன். 0228883 செத்துட்டேன். இதுல என்ன Neuvillette according to the judgment. Neuvillette பற்றி இந்த நேரத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. திங்க் இந்த ரெயின் நினைக்கிறேன். ஆமாம் இங்கே ரெயின் காலையில் மழை வந்தது தூட்டுச்சு. மழை வருது தூட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க. கையில் கோட் நோட் பண்ணி கொடி 22G0228883. ஸ்ட்ராங் ஃப்ளாஷ் லைட் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன். கையில் இருக்கியா? ஒருத்தி கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஈஸியாக வரமாட்டா. 0228883 022 எப்பத்துலேருந்து ஹலோ கேட்குது கேட்குது கேட்குது. இப்போ புரியல. ஹலோ கேட்குதா? கேட்குது கேட்குது நல்லா கேட்குது. கையில் இருக்கியா? கோடு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோடி. 0228883 0228883. எனக்கு எவ்வளோ காயின் வந்திருக்கு தெரியுமா? எனக்கு 200 காயின் வந்துச்சு. அதில் தான் ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் வாங்கினேன். இப்போ 130 வந்துருக்கு. நேற்று போன மேப் நல்லா இருந்துக்கிறா. அது ஒரு மாதிரி சினிமா அந்த ஒரு மால் அது நல்லா இருந்துச்சு. அது கரெக்டாக அதை வச்சு லூப் அடிக்கவும். கிளாஸுக்கு வேணும். அசைலம் போக அசைலம் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கு. ஃபேக்ட்ரி ஆர்ட் கேலரி டவுன் லார்ஜின்னு இருந்துச்சு. அதனால தான் அதில் டவுன் ஆல்ரெடி போகணும்னு நினைக்கிறேன். சரி டவுன் போடுறேன். கயல் 0228883 0228883. அவள் வந்தோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். உண்மைச்சு கையில் இத்தனை எங்கே ஒன்றீங்க ரெண்டு பேரும்? எனக்கு புரியல. தெளிவாக பதில் சொல்லுங்கள். அப்போது
சஞ்சய் கையில இழுத்துட்டு எங்க போனீங்க சொல்லுங்க. போல் கையில இழுத்துக்கிட்டு எங்க போனீங்க? வந்துட்டேன் ரெடி. நான் உள்ளதான் இருக்கேன். இருந்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தீங்க. சஞ்சய் ரெடி? நான் தான் ஸ்டார்ட். இந்த டீமன் வேம்பயர் ஐடி பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் இல்லை. எல்லாரையும் காப்பாற்று. ஏண்டா ஸ்ட்ராங் ஃப்ளாஷ் லைட்டு போகும்போதும் ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம். என்கிட்ட பசங்க புரிஞ்சா சரி. ஐயோ ஸ்ட்ராங் ஃப்ளாஷ் லைட் யாராவது எடுத்துக்கோங்க. EMF ஃபில்ட்ரு, சாவி, புக்கு. ஸ்ட்ராங் ஃப்ளாஷ் லைட் எடுத்துக்கலாம். சரி வாங்க போகலாம். என்னடா இது புதுசாக இருக்கு. லைட்டு செம்மையாக இருக்குது போல. இங்கே வராது இல்லையா? இந்த ரோடு சைடு தான் போகணும் போல. ஓ இதுதானா? இதுக்கு மேலே போக முடியல. அப்போ வண்டி இங்கே தாண்டா விடணும். நீங்கள் ஐயோ கோஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி பார்க்க கரும் இல்லைங்களே. என்ன கோஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும். கோஸ்ட் விட்னஸ், சானிட்டி, சிங்க்லேருந்து தண்ணி பிடிக்கணுமாங்க, அழுக்கு தண்ணியை. என்ன செஞ்சு கரெக்டு தானே சொல்லுங்க. ஐடியா பற்றி நான் கண்டுபிடிச்சது உண்மை தானே. வீர வெங்காயம் ரோடு கொஞ்சம் EMF யார்கிட்ட இருக்குது? கொஞ்சம் அது கையில் வச்சுருப்பாங்க. ஹாய் ஒரு இங்கே பாரு பல்பு. ட்ரிப்பு இங்கே இருக்கு. இங்கே இருக்கு ட்ரிப்பு. கையில் இருக்கா சஞ்சய்ங்க? சஞ்சய் அவரெல்லாம் பிடிக்கல. உப்ஸரோட தான் வராது. ட்ரிப் பண்ணிருக்கு. EMF வருதுன்னு பாருங்க. கீழே ஒன்றும் பார்க்கல, அதுக்குள்ளே மேலே போயிட்டாங்க. போன் இருக்கான்னு பாருங்க. சிங்க் இருக்கு. அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்றணும். அங்கே இருக்குல்ல அது சிங்க்கு கச்சிச்சு. பெட்ரூம், அடுத்தவங்க பெட்ரூம் எட்டி பார்க்கக்கூடாது. அடுத்தவங்க கக்கூசையும் பார்க்கக்கூடாது. EMF யார்கிட்ட இருக்கு? கையில் EMF அடிச்சா சொல்கிறேன். கையில் கண்ணா நேர்ந்து விட்டுக்கிறீங்களா?
ஏய் வெளியே வாங்க, கையில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன். சாரி, அவள் என்ன நம்பி வந்திருக்கா. எங்கே இருக்கா கையில்? கையில் கிடையாது. இது கையில், ஐயோ கையில் காணும். வா கையில், நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன். ஏய் ஏய் ஏய், சி தள்ளி போ. ஒன்றும் வந்துடக்கூடாது. வந்துடும் அப்படியே ஏன்ட்டு இங்கே பேர் எதுவும் நோட்ஸ் எடுத்துருக்கா. சரி சரி, கையில் நீ வாதி. மேலே போய் பார்க்கலாமா? பார்ப்போம். இஎம்எஃப் வச்சிருக்க அந்த தெய்வம் தான் போகணும். ஆனால் அந்த தெய்வம் போச்சுன்னா போட்டு முடிச்சிடும். சரி வாடி கையில். சஞ்சய் தான் இப்போ இருக்கிறதுல தைரியசாலி. கீழே சும்மா நடந்து கொடுப்பாரு. வச்சுப்பா. புரிஞ்சுக்க முடியாதா? கையில் எங்கே இருக்க? கையில் கையில் எங்கன்னு கேட்டால் லாஸ்ட்டில் இருக்குன்ற. கையில் கையில் இங்கே தான் இருக்கா. சஞ்சய் வாங்க. ஓடிச்சா? சார் ஸ்டெப்ஸு கீழே இறங்குவாங்க. ஈவெண்ட்டு ஓகே, அது ஈவெண்ட்டு நடத்துச்சு. சரி போகுமா கீழே கொஞ்சம் வெளியே. இது 4 பேர் இருக்குமா? சஞ்சய் காணலே. எப்படி வந்தோம்? சஞ்சய் வா. சஞ்சய் ஐயோ, இதுங்க 2 பேரும் ஜோடி போட்டு வருது. இதுங்கெல்லாம் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் போல. லைட்டு போடுங்க. அப்படியே வெளியே வா. இது அனுப்ப நம்ம வண்டி. 2 இதுவும் முடிஞ்சிச்சு. சனிக்கு இஎம்எஃப் தண்ணி வருது. சொல்லுங்க. வந்து திருட்டு கொட்ட ஐடின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பிரிட் பாக்ஸ் எங்க? ஸ்பிரிட் பாக்ஸில் பேசு. ப்ளீஸ் இங்கே வரல. இருங்க, கேமரா அத்தனை போகிறேன். கையில் பாரு எவ்வளோ கயிறுமா வரும். ஓகே பேஸ்டா நீ பேசல. நான் பார்த்துக்கிறேன். Declan Woods, can you hear me?
ஏன்க்கா என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை தரேன். பேசு பேசு. அது கவின் உங்ககிட்ட படுத்தா தனியாக பேசணுமா? என்னன்னு கேட்டுருவோம். ஏய் வெடி செருப்பால Are you single or committed? Really? கையில் எவ்வளோ தெரியுமா இப்போ போகிற அப்புறம் வாடிக்கிட்டு அது 6 ரூபாய் பார்க்குற மிஷின் யார் வைஃபை வெளியே போகிறோம் பேசுடி come here. நான் பாட்டு பாடுறேன் டெக்லான் ஆய் கூட தரவல ஜா கபடி கழுத்து ஓ லைட் ஐயோ லாக் ஆயிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட் லாக்கால ஹண்ட்ல இருக்கா டீமிட் பார்த்து எனக்கே பயமா இருக்கு ரவுண்ட் லிஸ்ட்ல வந்துருச்சு போச்சு ஓகே நான் போட்டுருச்சு நான் செத்தேன் ஏய் ஃப்ளாஷ் லைட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கடா மனசு வலிக்கும் இல்லை என் டெட்பா இங்கே அடிக்குது சாவு பாய் லைட்டுடா ஃப்ளாஷ் லைட்டுடா காஸ்ட்லியான லைட்டுடா கையில் எப்படி இருக்கு நான் பார்த்ததில்லை இல்லை ஃப்ளாஷ் லைட் எடுத்துக்கோங்க ஏய் என்னோட ஃப்ளாஷ் லைட் எடுத்துக்கோங்க காஸ்ட்லி ஃப்ளாஷ் லைட் ரைட்டிங்லாம் பார்க்கல இது வரேன் நான் ரெவனன்ட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த அடி டிபி எதுவும் எழுதலை நான் ரெவனன்ட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் ஏய் எல்லா லைட்டும் எடுத்துக்க வண்டியில் ஏற்றுங்க மீன் இது கணக்கு பாருங்க அதுதான் நமக்கு புதுசாக இருக்கு ஐயோ 25 ரூபா இன்சூரன்ஸு 75 பார்க்கல நான் போயிட்டேன் கோடு 782825 782825
782824 782528 இது தப்பா சொல்றாங்க. வாட் நெக்ஸ்ட் ரவி இதே கேட்பானா? நான் காயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன். லைட்டர் ஒன்று வாங்கலாமா? லைட்டரு பிராண்டில் இந்த கோஸ்ட் காவல் சொல்லுதா? அது 6 ரூபாய் பார்க்குறதுக்கு. 782824 78. நான் என்ன வாங்கட்டும்? நீங்கள் காயினை சேர்த்து வைங்க. 206 இருக்குது. நான் செத்ததுனால எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்க தெரியுமா? 782824. அது பேய் வந்ததுன்னு பார்க்கறதா? அவனை ரெடி கொடு. நான் இந்த வாட்டி ஒரு 2 ஐட்டம் ஆட் பண்ணுறேன். லைட்டரும் கேண்டிலும். ஃப்ளாஷ் லைட் போச்சு. தம் அடிக்கிறேன். கேட்குறேன் கேள்வி. நான் விளக்கிட்டேன்னா போஸ்ட் வந்து ஃபோன் ஊட்டிட்டு ஓடிடும். என்ன வாங்கட்டும்? பிடிச்சோம் எதுவும் வாங்காதீங்க. Linda, 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 Miranda, Linda. Arela. இப்படி இந்த 3 பேரும் வர மாட்டீங்க. உங்களுக்கு தான் என்ன என் காசுலியான எடுத்து போயிட்டேன். எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வரணும்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். என்னை தனியாக விடக்கூடாதுன்ட்டு. செஞ்சு வாங்க. கேமரா எங்க வச்சிருக்கீங்களா? இருடே போன் இருக்கு. அது யாருன்னா கலெக்ட் பண்ணுங்க. எதுக்குள்ள லைட் ஆஃப் பண்ணு? குருட்டு பாயில. ஐயோ அவசரப்பட்டு தனியாக உள்ள பாரு. இது என்ன பழக்கம்? ஏய் வாங்க மேன், 3 பேரும் என்ன பண்ணுறீங்க? இஎம்எஃப்க்குன்னு ஒரு மரியாதை இல்லைப்பா. கயல் கயல் இந்த டெம்பரேச்சர் இருந்தாடி இதை வச்சுக்கோ. இதை வச்சு மைனஸில் போதான்னு பார்த்து சொல்லு. லைட்டு இது ஹெட்டில் வச்சுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாரு கீழே ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரீனில். ஃபஸ்ட்டு ஹெட்னு ஏன்டா அது? டேய் டேய் தம் அடிக்க வந்துருக்க. லைட்டர் அப்புறமேட்டு எடுக்கலான்னு பார்த்தா இப்போ தூக்கி. ஏய்
ஏய் லைட் அது இது எக்யூப் பண்ணுடி. இது எக்யூப் பண்ணு. இது எக்யூப் பண்ணுடி. அது என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரன்னிங் மாதிரி இருக்குது தெரியுமா, ரன்னிங்க்கு மேலே இந்த ஹெட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனு அதை கிளிக் பண்ண தலையில் லைட் எரியும். லைட் எரியுதா? எரியுதாடி? சூப்பர். அப்படியே வா. ஏய் எங்கடி போகிற? அடி அது டெம்பரேச்சர் பாரு. ஆனில் வச்சிருக்கேன் டெம்பரேச்சரு. மைனஸில் போச்சுன்னு சொல்லு. ஓ சிகரெட் இங்கே பிடிக்காது. நானே டிஎம்எஃப் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சேன். ரைட்ரா 2 மணிக்கு பல்பை தோச்சுன்னுறான். கையில் எங்கடி? கையில் தோற்கா. கையில் கூட வா. கவினே கவின் அவகிட்ட பேசுகிறதெல்லாம் வச்சுக்காத. லிண்டா கிட்டலாம் வச்சிருவேங்க அந்த சைடு. கவின் அஸ்டாண்டா எஸ்கேப் பட்டன் அஸ்டாண்டா. இது நடக்காது. குத்தங்கரை ஏது நீ சொந்தம் ஆயும் வீட்டில் குழம்பு பார்த்தா வீட்டில் எம்மா அங்கே வரும். ஹண்ட் ஆரம்பிக்குது போல. தொடப்பு கட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாண்டா லிண்டா பண்ணிட்டான்ட்டு. இது இஎம்எஃபே கிடைக்கலடா ஃபஸ்ட்டு. ஏய் லைட்ரு கேண்டல்லாம் வாங்கி வச்சு நான் இஷ்டத்துக்கு நான் கைட்டு விட்டு ஓடுறேன். இது பெரிய ஹாலு. மாட்டெல்லாம் இல்லை. ரெண்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கது சாத்திட்டு செருப்பால் அடிப்போம் வெளியே. நான் என்னடா சொன்னேன், கதவு சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க? இது மட்டும் தனியாக போய் கோஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி பாயிண்ட் எடுக்கலாம் பாக்குதா? இது பாரு தெலுங்குல எழுதிடுது. நத்திங் ஒன்றுமே இல்லையா? அப்புறம் எதுக்கு நான் இங்கே கேட்குறேன். இங்கே தான் இருக்குது இஎம்எஃப். இங்கே தான் இஎம்எஃப் இருக்குது. இஎம்எஃப் இங்கே அடிக்குது. ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர் பாரு. புக்கு இங்கே கேண்டிலும் இங்கே கேண்டிலும் நெருப்பி கொளுத்தியா? ஃப்ரீசிங் வருதா? மைனஸ் வருதா? ப்ளஸ்ஸா? சரி வாங்க வெளியே போகலாம். வெளியே போயிட்டு நம்ம எல்லாம் கூட்டுக்கலவானியாக பேசிக்கலாம். இங்கே இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் மழை வீடியோ தான் இருக்குது. சக்தியும் பிடிக்கல, இதுவும் பிடிக்கல. வரும் பாடி. டர்ட்டி வாட்டர் எடுக்கணும். 6 பேர் கூட ஒரு இடத்துல நான் எங்கே போய் தண்ணி அனுப்புவேன். இஎம்எஃப் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் இஎம்எஃப். இந்த புக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஆமாம் இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது. டெம்பரேச்சர் கையில் டெம்பரேச்சர் போச்சு. அதே மைனஸில் போலையா? இங்கே இருக்கல கையில் போச்சா? அப்போ டெம்பரேச்சர் ஒரு எவிடன்ஸு. ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரு டான்ஸியாவது கன்சியாவது 6 பார்த்துக்கலாம்.
ரைட்டிங்னா ஒன்றும் வரல. அப்போ ரைட்டிங் புக் வேணும். ஸ்பிரிட் பாக்ஸு. இப்போ ரைட்டிங் மட்டும் வேணாம். ரைட்டிங்கை தூக்கி கடாசிடுறேன். ஏய் அசிங்கமாக ஏறக்கூடாது. வா ரொம்ப வண்டி. இது என்னது? ஓ இதான் மெழுகுவத்தி. லைட்டர் வைங்க. லைட்டர் வச்சிருக்கியா? வா. மார்க் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே எடுத்துக்க போங்க. மார்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. இது மாதிரி டாட்டாக இருக்கு. இல்லை அது வானம் இல்லை. இங்கே பாரு டாட்டா ஸ்கையை பார்த்து தான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இல்லை ஆர்வம் இல்லை. சரி நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். யாராவது கொளுத்தி விடு. கேண்டில் கொளுத்தியா? கேண்டில் கொளுத்தி வந்துடுச்சுல ஹண்டில். இதை நினச்சிட்டு வைப்பேன். அனிதா இல்லை இன்னும் விட்டு ஓட்டிங்க. உங்களோட டீம் மட்டும் கூப்பிட்டு வந்து பார்த்தியா என் பற்றி சிறப்பால் அடிக்குது. கேமரா வைக்கலான்னு பார்த்தா கேமரா யார்கிட்ட இருக்குது? அங்கே ஒரு கேமரா ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். கேமரா யார்கிட்ட இருக்குது? இது அவங்க என் கையில் கொடுத்துருங்க. கேமரா நான் போய் வச்சுட்டு கார்பன் இல்லை கார்பன் இல்லை. இது கேமரா யார்கிட்ட இருக்குது? நீச்சி ரெடி. கேமரா இல்லையா? எங்கே கேமரா எங்க? முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எங்கே பண்ணி தொலைச்சா? கேமரா அதுக்கிட்ட வச்சு ரெண்டாவது லைட் அணைச்சதா இல்லையா? யாரும் சிகரெட்டு பீடி ஏற்றுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கேன். அந்த லைட் இருக்குண்ணே அதை பற்றி ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். சேர்த்து கேஸ் காலி பிடிச்சிக்கலாம். கேமரா மட்டும் சொல்லி கேமரா கரெக்டாக அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுவோம். சானிட்டி மட்டும் கம்மி பண்ணணும். கொஞ்சம் ஹண்டில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி அந்த இடம் வர்ற இருக்கு. பாபா கேமரா எடுத்து இங்கே கையில் கொடுங்க. கையில் வச்சிருங்க. வி கீழே தரையை பற்றி ஒரு டேப் பண்ண அவ்வளோதான். திரும்ப ராசா கேண்டில் ஊதிட்டாளா? கேண்டில் ஊதிட்டாளான்னு பார்த்தேன். கேண்டில்லாம் கம்மிட்டு போய் எரியுது. தின்னால ஒரு மாதிரி வியோட இருக்கு. சரி பாரு, நீ பார்த்துட்டு வேணாம் அப்படி போகிறோம். என்ன பண்ண போற? அது தம் அடிக்கிறத எட்டி பார்க்க போறியா? அப்ப நான் தான் நடுவில் நிற்பேன். ஓகேவா?
ஏன்டா சிகரெட்டை தூக்கி நிற்கிறீங்க? ஏய் இவர் தெரியல இந்த நேரம் தம்மோட திட்டிக்கிறாரு. திக்குச்சே திக்காதா யாரு இந்த அரசு வரையில அந்த சிக்கன் பாருங்க யாராச்சும் இந்த டேப்ல. பார்த்தீங்க இந்த டேப் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னு தெரியல. இரு நான் இந்த விளக்கு இந்த லைட்டை இருடா இந்த லைட்டை மட்டும் சரியா வச்சுட்டு ப்ளோ த கேண்டில் நிற்கிது. லிண்டா ராபர்ட்ஸ் கம் ஹியர். என் பேர் லிண்டா ராபர்ட்டே இல்லடா எடுபட்ட வயது. பாரு அந்த சவுக்கு ஏர் பேண்டுக்கு என்ன ஒரு கொழுப்பு வச்சு ஸ்டைலில் போயிட்டு இருக்கு. ஏய் லைட்டர் கேர்ள் சும்மா அது என்னோடது எங்கே ஐஎம்எஃப் பேசுது. இது பேசியா பேசியா Linda Roberts, can you hear me? Linda Roberts, come front of us. பக்கி அது அங்கே போய் பேசணும். சிங்க் எதோ ஃபில் ஆகுதா? Linda Roberts, come front of us or give me a sign if you are here. வந்துச்சு உனக்கு ஒன்றுட்டா வந்துச்சா? இல்லை அப்படியே ஓடு 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 ரன்னிங் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓடுல முன்னாடி பார்த்து ஓடுல பக்கி தொட தாங்க முடியல. குட்டி டோர் ஓபன் ஆகல. இல்லை குட்டி பிசாசு நான் தான் குட்டி பிசாசு சின்ன பையன். சாண்டி ஓரளவு கம்மியாயிடுச்சு. எச்சி இறங்குங்கல்ல டேபிளுக்கு மேலே ஸ்க்ரீனு தெரியும் தள்ளி ஒரு. ஏய் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம். ஆமாம் இன்னும் 10 வரணும் பக்கி. 2 இதுவாக முடிக்கணும். சிங்க்கு முடிக்கல, சானிட்டேர் முடிக்கணும். ஆர்பு கிடையாது, ஸ்ப்ரிட் பாக்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ப்ரிட் பாக்ஸ் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்க சான்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பேன்சின்னு போடுங்க, நான் பேன்சின்னு போடுறேன். ஆனால் ஸ்ப்ரிட் பாக்ஸ் கிடையாது. ஸ்ப்ரிட் பாக்ஸில் பேசலைல்ல, அப்படி கிடையாது. நீ பேசினா அது ரிப்ளை கொடுக்கும். ஆர்பு இருக்கு, ஆர்பு கிடையாது. ஆர்பு பார்த்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு. நான் பேன்ஸின்னு போடுறேன். யார் என்ன போடுறீங்களோ போடுங்க. ஏய் உங்கள் 2வது ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சிச்சு. உள்ளே வாங்க, வெளியே வாங்க. 2வது ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சிச்சு. வெளியே போங்க. கோஸ்ட் வருதுன்னு பார்த்து சொல்கிறேன். குட்டி பையன், சின்ன பையன்.
டப்புன்னு கழுப்பி போட்டு வச்சுங்க. ஏய் இல்லை நான் வரல. இருக்கேன் நான் தான் செத்துட்டேன். நான் அப்படி ஏறிடுவேன். பால் ரெஜிஸ்டா புரியல. பிசி பார்த்தாச்சு, குளிச்சு பார்த்தாச்சு. லவ்வர் போஸ்டர் சரி வேற கேம் போகணும். ஏய் வாங்கல ஃபெய்த்லெஸ் போகலாம். அதாவது காமெடி இருக்கு. ஃபெய்த்லெஸ் 2 போகலண்டா. வாடா போகலாம் காமெடி இருக்குது. ஏய் இது என்னது? இது ஏதோ பார்க்க இது மாதிரி இருக்குல்ல. அது இந்த டிவோரில் வரும் இந்த ஆடு அந்த மாதிரி இருக்கு. என் லாபில் ஜாயின் பண்ணுங்க. சௌமியாவா? ஏதோ ஒரு பொண்ணு பேர் சௌமியாவாண்டா. இவன் யாரா செட்டியோட நிற்கிறான்? வெரி நாட்டியா. குழந்தை கத்துது. லிட்டில் பிகி டிஷர்ட்டா கையில் வந்துட்டா செஞ்சு. சௌமியா இப்போ தான் உள்ளே போனோம். கவின் மட்டும் தான் வரணும். கையில் கொஞ்சம் தள்ளி வா. இன்னும் ஒத்த காலில் போகிறான். போலாமா? 4 பேர் இதில் போலாமா? இங்கே வாங்க எல்லாரும். சஞ்சய் நானும் ஒன்றா இருக்கோம். கையில் எங்கே இருக்கா? இதை முடிச்சுட்டு 8 ஹவர்ஸில் 8 ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சா? ஓஹோ நைஸ். கவின் கையில் உள்ள வாங்க. இந்த 2 மட்டும் திருந்தவே மாட்டேங்குது. நடந்து வா. கையில் வந்துட்டா. இங்கே வா. கையில் எங்கே இருக்கா? இங்கே வாடி. கையில் இங்கே இருக்கா பாரு. கையில் இருக்கியா? இங்கே வாருடி. லோட் ஆகலையாடி. ஐயோ என்னடி இப்படி சொல்கிறா? இங்கே போகிற பிராணு போகிறேன். எவ்வளோ போகிற பிராணு பாரு. என்னடா ஸ்கின் இதெல்லாம்? இங்கே பாரு. நீ ஸ்கின்னை பாரு. என்ன இப்படி ஒரு ஸ்கின் இருக்கா? கையில் இங்கே கையில் அதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வாடி.
ஐயோ உள்ள போயிட்டாரு. இவங்க ஸ்கின்லாம் பாரு. இருற கயல் வரட்டும். கயல் தெரியாமல் வேறு எதுக்கோ போயிட்டா. அவள் அதுலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டு இல்லை திரும்பி வருவானவா? நான் உட்காரணும்னு நினச்சேன், உட்காந்துட்டேன். நாளைக்கு மேட்ச்சு ஜெயிச்சாதான்ப்பா. டாஸும் வின் பண்ணணும். மேட்ச்சு ஜெயிச்சுட்டா செகண்ட் ப்ளேஸ் பொசிஷன் செம்மையாக இருக்கும் தெரியுமா? 2 சான்ஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும். கையில் உள்ள வாடி. சஞ்சயும் வரணும். கையில் சஞ்சய் வந்துட்டு வச்சு கையில் சஞ்சய் வரணும். சஞ்சய் வந்துட்டே இருக்காரு. சஞ்சய் தெரியல. அதுவும் பாரு பிசின்னு எங்கேயாவது நவுண்டு உள்ள போயிருக்கும். போய் ஒருத்தராக ஈத்துன்னு வர்றதுலாம் குறிப்பாக இருக்கு. இவனோட மூஞ்செல்லாம் வச்சிருக்கியா? யாரா போலாமா? கையில் கையில். ஐயோ அதுலேருந்து லீவ் கொடு லீவ் கொடு லீவ் கொடு லீவ் கொடு லீவ் கொடு லீவ் 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 கொடு. அந்த அளவுக்கு இது வச்சுக்க. இங்கே பாரு மூஞ்ச பாரு. கையில் ஊப்பி அவங்க பாடுற வந்தானுங்க. 3 பேர் டீமாக உள்ளே போயிட்டானுங்க. லீவு கொடுக்க சொன்னால் அதில் ஜம்ப் பண்ணிங்க. சஞ்சய் குளிர். சஞ்சய் அடுத்தது ஒன்றையும் தேட விட்டுருவாங்க. creepy song. கயல் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கயலை தான் இதில் பிடிச்சி தள்ளி விடணும். வந்துட்டா கயல் வந்துட்டா. கயல் இந்த 4ஆம் நம்பருக்குள்ளே போ. இப்போ போன இரு அப்புறம் வா. வந்துட்டு கையில் வாடி. கையில் போ கையில். ஐயோ வாடி கையில். அவ்வளோதான். அடுத்தாட்டி இடுப்பில் கயிறு தான் கைத்தின்னு கூப்பிட்டு வருது. லோடிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ பட்டர் ஸ்காட்சின்னு வருதுன்னா
Screen போகுது லோடிங் கார் ஓட்டுறோம்ப்பா Other news, at 17 frequencies in the sky with disappearances traced in Cottonwood Mountains region. On the line with us now we have Susan Fiddleston, who's reported her husband missing. Hello, Susan. கார் ஓட்டணும் அது டெட் எண்டுன்னு தெரிஞ்சு நான் தானே வண்டி ஓட்டுறேன் என்ன தெரியும் அசிங்கமாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மூஞ்சிக்கிட்ட வரும் நான் கீழே வச்சுக்கிறேன் ஃபோனை வந்த பிறகு சொல்லுங்கள் Why is this meat so tough? What did you feed it? Those hitchhikers from last week. Well, looky here! Finally awake! I was beginning to think you were dead! Welcome to Cottonwood Farm! I'm Jackson! What's up with this one's face? William! What they say about showing some respect when we have guests? You're acting like a damn fool, Jackson. You were brought here tonight for a special reason. The Lord wants us to show everyone our gift. And we cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new home. இருக்கீங்களா பேசுங்க எனக்கு பயமா இருக்கு Well, I've got a pig to catch. கயல் எங்க காணோம் கயல் எங்க கயல் அது பிக்கும் இதுவும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு கவிய பக்கா நீ இருக்கிற தைரியத்துல வண்டி நான் வந்தேன் கவின் வா இந்த உள்ள வெளியே வா இங்க வா இது கை விட்டு இப்படி பில்டிங் ஆப்பு ஜம்ப் பட்டனு கொடு இவர் எங்க போனாரு சஞ்சய் காணோம் ஏய் அதுக்குள்ள நான் கையை விட்டு பண்ணிக்கிறேன்
ஏய் வரியடி I think வெளியே போகணுமா அந்த லேடரில் ஏறணும். சரி வாங்க வெளியே. யோ என்ன பண்ணுறாங்க பொண்ணுக்கு கை விட்டுன்னு ஐயோ சுற்றி பண்ணாங்க. கவின் வா கவின். எங்கே போயிட்டு கவின்? வெளியே போயிட்டியா? சஞ்சய் ஏன் கூட இருக்காரா பைத்தியம்? சஞ்சய் போயிடலாம் கொஞ்சம் விளையாடணும். விளையாடலாமா? இப்படி விளையாடலாமா வேணாவா? லீவு இந்த ஒரு வாரத்துக்கே தான் வெயிட் பண்ணுறேன். சரி ட்ரா பண்ணலாம். கையில் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருக்கு. என்னோட கலைத்திறன் அத்தனையும் நான் பார்க்க போகிறேன். என்னோட செத்துச்சு. எவனோ ஒருத்தர் மூவ் பண்ணி ஏற்றிக்கிறான் பாரிஸ். கையில் ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். அடுத்த டர்ன் என்னோடது. இது என்னது? வருது என்னது? என்னது என்னது கருண் அது? ஓ மூசா பார்க்க அப்படியே இருக்கு. என்னடா கலர்லாம் கொடுக்க கலர்லாம் கொடுத்துருக்குறேன். வயிறு என் கம்ப்யூட்டர்லாம் சேர்த்து வரையில. ஏய் ஆமாடி கம்ப்யூட்டர் என்ன வரையணும்? போடு யூடிஆர்லாம் போடு. கொடுத்து பாருங்க ஃப்ரைங்கு பேனு கேம்ப் பேக்கன் வேற இப்போ ஒரு மவுஸ் பெருசாக போட்டு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் மாதிரி சைஸில் வரைஞ்சி வச்சிருக்கு. பேக்காங்க சின்ன வார்த்தை வச்சுக்கிறாங்க. அது ஆரஞ்சு கலரில் அடிச்சு வச்சிருக்கான். ஏய் அது வெறுப்பேத்துறானா? அவன் ஒருத்தன் பேர சஞ்சய் யூன்னு வரைஞ்சிச்சு. அட சனி ஹெட்டு தான். அது எல்லாம் எவனாவது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வரைவேனா? ஐயோ
ஏய் என்ன தெரியலடா, எவ்வளோ கலை திருமோட வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன். அத எவ்வளோ அழகாக வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன், அதை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல. ஷிட். பிபி ஹாய் ஹாய் ப்ரோ. செம்ம க்யூட் இல்லை? கியூட்டி பை, கியூட்டி பை. டின் 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 டின். இந்த ஆப்பிள் தான் நான் திரும்ப வரைஞ்சிருப்பேன். ஆப்பிள் ஃபோனை வரைஞ்சி அதுக்கு நடுவில் ஆப்பிள் வச்சுட்டு வித்துருவேன். குட் குட் குட். சூப்பராக வரைஞ்சவன். என் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு வரைஞ்சேன். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ ஆனவங்களுக்கு இவ்வளோ சின்னதாக ஒரு ட்ராயிங் கொடுக்கறது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக தான் இருக்குது. என்னடா பக்கத்தில் கருப்பு கருப்பாக வைக்கிறேன், ஏன்னா எங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும்டா, ஏன்னா இவ்வளோ ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துகிறேன் பாய்ஸ். கண்டிப்பாக எப்படி நான் வரைஞ்சதை பார்த்து. சஞ்சய் என்ன பண்ணுறீங்க? கையல்வெளி மேலேருந்து இறங்கு. என்ன அவ்வளோ திடீர்னு கூட்டின்னு போய் ரூம் கூட்டின்னு போயிட்டு அந்த பேய் ரூம் கூப்பிட்டு போகிற, இல்லைன்னா அவன் தலைமையில் உட்காடுற, என்னதான் கதை? இது பெரிய ஓடு. என்னடா வரையாம நிற்கிறான்? ஓட்டு கிக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. இன்னும் 2 பேரும் ஓட் கிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவனை கிக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. நாலு பேர் கொடுத்துட்டீங்க, இன்னும் ஒரு ஆள். மேபி அவனுக்கு டிவைஸ் எதுன்னு இதுவாக இருக்கும். சூட்கேஸ் கவின் வரைய போகிறோம். வர அது என்ன பேருன்னு அப்புறம் நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். என்னடா அது? ஓ ஐயோ தப்பா போட்டேன். ஐயோ மினி பஸ்ஸா சஞ்சய்? கையில் நினைக்கிறேன். கேர்லி நீ வரையிலே. ஹாய்க்கா சஞ்சய், இதுவும் உன்னோட ஐடி தானே?
சஞ்சய் இது உன் ஐடி தானே? எவன்டா அது தண்ணிக்குள்ளே குச்சிங்க? தண்ணிக்குள்ளே எப்படா குச்சிங்க? No, I use new tablet. Okay. ஐயோ நல்லா இருந்துச்சு. ஏறுறேன் மேலே ஏறுறேன். ஐயோ ஒருத்தன் தண்ணிக்குள்ளே ஊந்துட்டான். ஐயோ விளையாடிக்கிட்டே இருந்ததுல விட்டுட்டு சாஞ்சா என்ன எவ்வளோ வீடு கட்டலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா? எனக்குலாம் நல்லா ஸ்பெல்லிங் தெரியாது. என்னடா அது? என்னது இது? I am not Sanjay. Oh, okay. ஐயோ அம்யூஸ்மெண்ட் பார் இருக்கா? அடிச்சு இருப்பாள் கையில் வரைய போகிறேன். ஒரு நீங்கள் தூங்கலையா? இது கிளிச்சில் இல்லையா? கையில் பிடிச்சிருக்க வரையில கையில் என்ன வரையிறது? ஐயோ திடீர்னு கண்ணால காட்டுற. இந்த மேக்கப் பற்றிலும் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு என்ன செஞ்சு ஐப்ரோ தான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. கண் மீறு இடுசு இருப்பேன் தமிழ் எழுதுது பற்றியா? இது பேர் வந்து எனக்கு நாட் இட்ஸ் ஐஸ் ஐப்ரோ இல்லை அது இல்லை. இதில் இந்த கேமில் தான் கொடுப்பானுங்க. என்ன நண்பர்களே போகலாமா? பென்சில் கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணிக்கிறேன். பேசுகிறேன். நான் பென்சிலெல்லாம் நல்லா வரைவேன் ப்ரோ, இல்லைன்னா வரையும் வராது. நான் பேசிக்காக ஒரு ட்ராயிங்கு நிறைய ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு அதை எப்படி சொல்லுவேன்? இவனை ஓட் பண்ணி கிக் அவுட் பண்ணுறானுங்களா இவ்வளோக்கான? ரெண்டு பக்கிங்க லைவா பார்த்து கண்டுபிடிச்சிச்சு. ஷிட்.
நாட் பேட் ரைட் தேங்க்யூ. நான் நல்லா ட்ராயிங் பண்ணுவேன் எனக்கு இது. ஆனால் நான் நாளைக்கு வேணால் நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டு நான் ட்ராயிங் பண்ணது க்ளே ட்ராயிங் பண்ணது காட்டுறேன். என்னது இன்னும் அதே மறக்கலையா? இலக்கியம் என்னடா அது? ஸ்டாரா? என்னடா என்னோட ஃபஸ்ட்டாக வரைகிறான். இதெல்லாம் எனக்கு வந்துச்சுன்னா அசால்ட்டாக வரைஞ்சிருக்கும் தெரியுமா? டிங்கிள் நான் ஒரு வீடு வரைஞ்சி, ஒரு வானவில் வரைஞ்சி, சாரி ஒரு நைட் டைம் தீம் வரைஞ்சி, அவ்வளோ ஸ்டார் வச்சு இதுலையே சப்பனங்கள் போட்டு உட்காந்துட்டேன். இல்லை எனக்கு புரியல, நீ எதுக்கு இப்போ சம்மணங்கள் போட்டு உட்காந்து? வந்துடுவா தலையில் உட்கார்றதுக்கு. ஆளையும் மண்டையும் பாரு. இது என்னது? எப்படி 3 பேர் எப்படி நிற்கிறீங்க தெரியுமா என் தலையில்? இன்னும் தூங்கலையா ராப்பி? தூங்கல ஸ்பாட் ஸ்டார் ஐ திங்க் ஸோ. இது என்னதுன்னு தெரியல. என்னோட கலர் கலராக வரைகிறேன். குளோபல் ஆர்ட்டா? ஒருத்தரும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? அப்புறம் எனக்கு கிக் அவுட் பண்ணுறேன். கோல்டு. ஐயோ சனி முடிச்ச அன்னைக்கு ஒருத்தன் வரைஞ்சான் தெரியுமா? ஆமாம் இங்கே பாரு, சஞ்சயும் கையும் என்ன பண்ணுறீங்க? எனக்கு புரியல. எனக்கு லைவில் பாருங்கள் 2 பேரும். இல்லை எனக்கு புரியல. எனக்கு அங்கிள் என்னடா which is your favorite character in Genshin Impact? நான் கண்ணை மூடி சொல்லுவேன், எனக்கு பிடிச்சது ஜாம்பி டீலுக். ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கேரக்டர். மோஸ்ட் ஃபேவரட் கேரக்டர். 3 பேரையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்டு அதுக்கப்புறம் இப்போது கொஞ்சம் இதுவாக பிடிச்சிட்ருக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு 5 கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஜாங்லி தான், அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஜாங்லி, டீலுக்கு, அப்புறம் வந்து ஒப்டாகோ, அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நெவிலெட்டு, அப்புறம் அல்ஹிதம். ஸோ இந்த 5 கேரக்டர் எனக்கு மோஸ்ட் ஃபேவரட் கேரக்டர். இது வந்து நான் ஒரு டீலுக்கு எடுத்துட்டேன், ஜாங்லி எடுத்துட்டேன், ஒப்டாகோ எடுத்துட்டேன், நெவிலெட்டும் இதுவும் அல்ஹிதமும் ஒன்றும் நான் எடுக்கல. ஸோ இந்த 2 கேரக்டர் மட்டும் எடுக்கணும். யுவர் பேக்ரவுண்ட் ஸோ ஹை வாய்ஸ், அது எந்த கிடையாது, என் டீம்மேட்டோடது. கிட்டன் அட பாவி இப்போ சொல்கிறீடி. கேட்டெல்லாம் நான் வளர்க்க மாட்டேன். இன்னும் தூங்கலையா? ஒரு அப்படி ஒரு நிமிஷம் மைக்கு போட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன். இப்போ கேட்குதா பாருங்க. டாகா? என்னடா கவ்வா? கவு மூக்கிலேருந்து அப்படி போட்டு வச்சுக்கிறீங்க. என்னடா அது? கவு உடம்பெல்லாம் ஒரே ஒரு புள்ளியாக வந்திருக்கு, வேர்க்கிற. கவு
கவுக்கு படிப்பாரு பார்த்து ஏதோ மூக்கு சளி சிந்துற மாதிரி வச்சிருக்கேன். நோ ஸ்டில் இட்ஸ் கோயிங் அப்படி பல்ப் ஃபேன் எங்கள் வீட்டு ஃபேனை நினைக்கிறேன். அப்படி நான் இன்னும் சத்தமாக பேசினேன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து என்னை அடித்து வெளியே கத்திட்டுருந்தேன். ட்ரீ என்னடா ட்ரீ சீக்கிரம் அந்த கோழி மாரி வரைஞ்சி வச்சுருக்கீங்க. எவன்டா வரையிறது? இந்த வரைகிற ஆர்டிஸ்ட்டை காட்டுங்க. ஒருத்தர் நீச்சல் அடிக்கிறான். சட்டை மேலே மண்டை மேலே சட்டை மேலே மண்டை சட்டை மண்டை கையில் விழி வந்தா. ஐயோ வேணா வரைய போகிறான்னு தெரியல. ஆன்சர் சொல்லுடி. நான் இவ்வளோ ஐயோ போகிறேன். மேலே வந்து நான் கையில் வணக்கட்டி மாப்பிள்ள. சாமி சேம் ஆர்ட்டுன்றீங்க. ஆர்ட் இவ்வளோ அசிங்கமாவா இருக்கு? ஆர்ட்டு தான்ட்டு அட பாவி, அதுக்கு அந்த ஆர்ட் வரைஞ்சாலே நல்லா இருக்கும். இது என்னமோ எரும மாடு கால் ஒன்று வரைஞ்சிட்டு அது பக்கத்தில் ஆர்ட் அறிவு இப்படிங்கிட்டு. நல்லதாக வரையடா. என்ன சஞ்சய் மேலே 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 கூட்டிட்டு அப்படியே போயிடும். இது என்ன வெள்ளை ஹைவே வா. பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வந்து என் தம்பியோடது. இன்னொன்று எங்கள் அம்மா தூங்குறாங்க. என்னது பூச்சி மாதிரி இருக்கு? இது காத்தாடியா? இது காத்தாடி மாதிரியா இருக்கு. ஓ விண்மில்லா? விண்மில்லு. அடுத்தது நான் தான். இட்ஸ் ஈஸி பீஸி. இப்போ நான் வரைய போகிறேன் பாருங்க. நல்லா இருக்கு. பென்சிலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஜியோடியை பார்த்தா இது ஞாபகம் வரும். என்னோட திறமையை காட்டிட்டேன். ஏய் என்னை இங்கே தள்ளி விட்டுட்டு. ஓ இங்கே தானே இருக்கேன். ஏய் என்ன எதுக்கு வெளியே போச்சு? ஐயோ சஞ்சய் மறுபடியும் நான் உள்ள தூக்கிட்டு போய் விடுங்க சஞ்சய் இது பண்ணாரு அவர். கவின் இங்கே வா. கவின் இல்லை கவின். ஐயோ ஐயோ பைனாப்பிள் முக்கியம்.
சாரி ஃபார் யுவர் டாக் க்ளோஸ். அவ்வளோ மெதுவாக கேட்குது. மேபி நீங்கள் உங்களோட இயர்ஃபோன் கொஞ்சம் சவுண்ட் வச்சுக்கோங்க. சத்தமாக பேச முடியாது. நடந்துல இருக்கு. இன்னும் புள்ளி இருக்கிறது. இட்ஸ் நைஸ். இனி இப்போ சஞ்சய் கூட்டிட்டு போகணும். சஞ்சய் வாங்க. சஞ்சய் காமன். பைனாப்பிள் இப்போ நான் பார்க்கவே இல்லை. சஞ்சய் எப்படி நிற்கல சஞ்சய்? ஐயோ வேறு தள்ளி விட்டேன். இருங்க. ஐயோ come on take it. Is someone இதுல வேற தெரியல. கருங்கல்ல ஒருவேளை வட்டியோ. அது எந்த ஆங்கிலே பார்த்தா கார் மாதிரி தெரியுது. விட்டு கொடுக்கறதுக்கு என் தந்தை என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கும்போது நான் கவலை போடுறேன். ஏய் திடீர்னு சஞ்சய் நல்லா இருக்கு. ஐயோ வந்துச்சு. வந்துருச்சு. அப்படிதான் ஜம்ப். இல்லைங்கய்யா, நான் உங்க மேல நிக்கிறேன். அப்படிதான். ஐயோ டைமிங் மிஸ் பண்ணுறீங்கப்பா. செம்மையாக போச்சு. கவின் அப்படிதான் கவின். ஏய் கையில் எப்படி ஆன்சர் அனுப்புகிற? கரெக்டாக முடியும் போதடி பண்ணுவேன். நீ ஒரு ஜீனியஸ் தான், ஒத்துக்கிறேன். இன்னும் பட் நான் எதையும் கொஞ்சம் கட்டுக்கோ. ஐயோ கையால் வரைய போகிறோம். இருங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். ஐயோ கையால் நுணுக்கமாக வரைகிறேன். சீப்பு என்னது? ஆணி. இல்லை ஷெஃப்பு அவங்க தலையில் போட்டிருப்பாங்களா அது. ராவியா பிச்சிரும். நான் டைப் பண்ண மாட்டேன். என் பேரை அசிங்கப்படுத்தி வச்சிருக்கேன். என்னை யாராவது என் நேமை பார்த்தாங்கன்னா நீ தான் ராபியான்னு கேட்பேன். என்னத்த வாங்குறடி? மூஞ்ச போட்டு மார்க் பண்ணி ராபின்னு நீ மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். சஞ்சய் நீங்கள் என் தலையில் நீங்க நான் உங்களை தள்ளி
இருங்க நான் நிக்கிறேன் தலையில நில்லுங்க அங்க பாரு ஒருத்தர் எங்க நிக்கிறோம் கவின் சஞ்சய் எங்க பாருங்க அவன் அங்க போயிட்டான் அங்க பாருங்க அங்க மேல இருந்து பிடிக்கிறான் அடப்பாவி சும்மா எங்க மேல போனா தெரியுமா எப்படி ஏறணும் ஐயோ ஒரு டர்ன் முடிச்சா ஸ்பூன் நான் எழுதலை ஐயோ சாரிங்க நான் ஒருத்தனை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவன் எப்படி ஏறினான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது அவன் ஒரு தோட்டம் ஏறுவான் அப்போ பார்க்குறேன் என்னடா அது அவன் எப்படி ஏறினான் Name of the game draw with என்னடா அது vampire வாமிட்டா air balloon எனக்கு வரைய தெரிஞ்சது உனக்கு ஒழுங்காக கொடுக்கலப்பா நான் நிறைய வரைஞ்சிருப்பேன் ஹாய் 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 ப்ரோ வணக்கம் சட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் வெரி பேட் டிராயிங் நான் நல்லா வரைவேன் ஆனால் வந்து எனக்கு பென்சில் பென்னில் தான் வரைய தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் வரைய தெரியாது ஹாய் 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 ப்ரோ ஹாய் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்கெட்ச் ஓகே ஓகே ஹாய் 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 எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டீங்க ஸ்பைடரா யாரா என்னது எஃப்ஜியூனா இந்த ஸ்கெட்ச் போர்டுக்கும் எஃப்க்கும் என்னடா சம்மந்தம் என்னது இது புரியல எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கல இரு லோ பண்ணி வச்சிருந்தேன் என்னது
லெக்குக்கு லெக்குக்கு ஏதோ கையில் சோறு வச்சிருக்க மாதிரி வருது. என்னடா இது? என்னடா அது? என்ன தெலுங்குல எழுதுறான்? என்னடா பண்ண? இது மாதிரி ஏறணும். இதுதான் என்னோட முக்கியமான குறிக்கோள். இது ஏறணும் 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 ஏறுங்க. அவன் அங்கேருந்து குதிச்சான் தெரியுமா? அது மேலேருந்து இப்போ வந்து தண்ணியில் குதிச்சான். அதுக்காக பப்பியே போய் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைங் பார்த்தீங்களா? இல்லையே, லெக்கா இவன் எனக்கு அது கையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேமரா மாதிரி இருந்துச்சு. ரெண்டாவது பார்க்க கையில் ஏதோ சோறு வச்சுருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. என்னது இது? என்னது? என்னது? இந்த எர்த்துனடா ரோஜா பூ பொக்கி மாதிரி இருக்கு. ஏத்து வந்து ஏறிட்டேன் ஏறிட்டேன் ஏறிட்டேன். இதுக்கு மேலே ஏறிட்டேன். இதுக்கப்புறம் எப்படி ஏறுது? ஐயோ, எப்படி ஏறினேன்னு தெரியலையே. Just miss the guys. தெரியல, இங்கே பிரிஞ்சு இது ஏறிட்டேன்னா இரு ஏறிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ட்ரீ மேலே தான் ஏறணும் போல. இல்லை ஆமாம், ட்ரீ தான். ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ். இது இங்கே தான். அதுக்கு மேலே நான் பார்த்துட்டேன். ஃபயரா? சாரி கைஸ். இங்கே கூட சீட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாரு. நீ கையில் வரைய போகிற. ஐயோ, கையில் வரைய போகிறாள். ஏய், ஹவு எனக்கு மட்டும் ஏற சொல்லி கொடுங்கப்பா. ஏன்பா அடுத்த 2 டர்னில் நான் வந்துடுவேன். வந்துட்டேன். அப்புறமா மேங்கோவா? ஃபயர் கம்மா? நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? நான் தான் இது கவனிக்கவே இல்லையே. இந்த கையல் மட்டும்தான் சின்சியராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. என்னது இது? தலைவலை எவ்வளோ உட்காந்துருக்கு. ஸ்மால் கேப் ஐஸ் அக்கா. ரைட்டா?
என்னை திட்டக்கூடாது. Jack's for our agenda. What is this spider? I ask you. This game really interesting. Of course. Jack's for our agenda. அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. வேற ஒன்றும் இல்லை. சிக்கியில் விழுந்துட்டேன். சின்ன யார் சின்ன? சைனாவா? சாரிங்க கைஸ், நான் பார்க்கல. இவர் எப்படி கரெக்டாக டைப் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஐயோ என்னடா இது ஏற முடியல. ஐஸ்கிரீம் 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 வேணும். எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கு கைஸ். வேணா வாங்கி கொடுங்க. கவி வாங்கி கொடுறா. கையில் வாங்கி தடி. கையில் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தடி. கையில் சிரிக்காத கையில். கேவலமாக கேட்பேன். கென்ஷன் முடிச்சுட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நான் கென்ஷன் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ தான் எனக்கு கிட்டி இந்த கேம் கூப்பிட்டு வந்துருக்காங்க. இப்போ திருப்பி போய் கென்ஷன் உட்காந்துன்னா செருப்பாகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. என்னது ஐஸ்கிரீம் கேட்டேன். சிரிக்கிறேன். டைமண்ட் ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லை கேட்டேன் ஜென்ஷன் ஆடுவீங்களான்னு. ஆடுவேன். இவ்வளோ நேரம் அதான் ஆடிட்டுருந்தேன். ஆடி டயர்டாகி ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு ரெகுலர் மிஷினு. ஐயோ ஏன்டி
இங்க பாரு லெஃப்ட் சைடு. அறன் அங்க நிக்கிறேன். நான் மட்டும் ஏறவே முடியல. இது சஞ்சய் ரீசைக்கிளா? சிச்சோ பிட்டடிக்கு இப்படி ஒரு தோழி இருந்தா தாராளமா பிட்டடிக்கலாம். அப்புறம் யாரும் நவரசம் யாருமே கூட்டுரு ஐயோ இச்சிபே how to download this game in mobile Play Store வெறித்தனமான ஜங்ஷன் போய் போடணுங்க. ஆமா அப்படிலாம் இல்லை. எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும். கேம் லைவ் சேட் ரோப்ளக்ஸ்னு இருக்குது. அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து சம்திங் ட்ரான்னு இருக்கும். ட்ராயிங் வித் என்னன்னு வரும். அதை நான் கலெக்ட் ரோப்ளக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுவேன். அதில் தான் அதை கேட்பாரு. நானும் ஆடுவேன். பட்டு வெறும் 15 மினிட்ஸ் தான். நானும் ஆடுவேன். நான் 57 தான். கீயா என்னது? வணக்கம் ப்ரோவா? தமிழா? பட்டர்ஃப்ளை எஸ் வணக்கம் சொல்லியிருக்காரு. என்னத்தான் பார்க்குறேன். தமிழா? இட் சேஞ்ச். என்ன பண்ணுற? எங்கே இருக்க? உங்கள் யூஐடி? ஐயா இப்போ கேம் விளையாடி இருப்பேன். அதில் அப்படியே லைவை மட்டும் அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரீவைண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன்லேயே இதுலேயே இருக்கும். நம்ம கேம் பிளேலேயே ரைட் சைடில் டவுனில் நம்மளோட யூஐடி காட்டும். அதை பார்த்து எடுத்துக்கிறீங்களா? கோச்சுக்காதீங்க. அப்படி இல்லைன்னா இருங்க, நான் இப்போ முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு யூஐடி சென்ட் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா இருங்க, யூஐடி தானே. ஓகே, ஸ்லோவாகவே சொல்லுங்கள், நோ ப்ராப்ளம். 3 சனியம்பா. 3 சனியில் 3 சனியில் என்னது? ஓ 3ஆ? என்னடா அது? 3க்கு அந்த இவ்வளோ ஒரு கொடூரமான ஆடு. ஓ நான் தானா? ஐயோ ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க. ஐயோ இதை நான் என்னன்னு வரேன். ஆன்சர் எழுதி விட்டுருவேன்.
ஆன்டி 3 பாது டான்ஸ் ரீதி போட்டு இப்படி பண்றீங்களேடா. போகுது அங்குது போங்கு இல்லை நான் கவனிக்கல ஆக்சுவலாக. அதுதான் மேட்ரு. நான் வேர்ட்ஸ் பார்த்து கவனிக்கல. ஒருத்தர் யூஐடி கேட்டுருந்தாரு. ஆமாம் யூஐடி தான் கேட்டுட்டு இருந்தாரு. ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது போங்கெல்லாம் இல்லை, இது ஒரு நியாயமான கேம் தான். இன்னும் திட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் போல இருக்கு. செல்ஃபோன் தானே நீங்கள்? ஆமாம். அப்பா இந்த டோடு போகிறேன். என்னடா அது புஷ்பானத்தை வச்சு வச்சுக்கிறான். வேல்கணும்ப்பா. வேல்கணும் வந்திருக்கு. கையில் இருக்கும் போது நான் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? நான் பிசி கேமருங்க. பிசின்னா லேப்பு பிசி கேமருங்க. எங்க கென்ஷின் வந்து பிசியும் சரி மொபைலும் சரி கனெக்ட் ஆகும். இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. மொபைல் பிளேயர் என் தோழி இருக்கா பாரு. நான் ஏன் ஆன்சர் எழுதணும்? எனக்கு அனுப்புவா, நான் பார்த்து எழுதுவேன். ஐ மீன் சில பேர் கஸ்டம் பிசி வச்சுருப்பாங்கல்ல, அதை சொன்னேன். இல்லை இந்த பிசி நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் டியூக்ஸ், அவங்ககிட்ட அடித்து பிடிச்சி தான் வாங்கினேன். அவன் வீட்டுக்கு போய் திருடுறானா இல்லை வந்து அவனை அடிச்சுட்டு அவன் கையில் இருக்க சிஸ்டத்தையும் இல்லைன்னா லேப்டாப் பிடிங்கலாமான்னு பார்க்குறேன். இந்த 2 ஆப்ஷனில் எது பெட்டர்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுபடி நான் சேல் பண்ணிட்டுருவேன். இப்போ தெரியுது அந்த ஸ்க்ரீன். திங்க் இது ஓரளவுக்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கிக்குன்றேன். நீ கிக்குன்னு சொன்னால் நான் கிக் பண்ணிடுவேன்னா ஐ கேன் ரோலக்ஸ். வாங்க 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 வாங்க. அன்புடன் அழைக்கிறோம். ஒருத்தர் சும்மா அழகு போய்க்கொள்ளுங்க. அது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஐடி நீங்கள் போட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த கேமுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். யூஐடி சொல்கிறேன் ப்ரோ. 8367 டக்குன்னு வரைஞ்சிருங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா என் டீம்மேட்டுக்கு நான் கேம்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா தொடர்பு கட்டி ரெடி பண்ணுங்க. 836786 836786 கையில் நான் சொல்கிற நம்பரை டைப் பண்ணு. இந்த டியூக்ஸ் மாடு எங்கே போயிட்டான்? என் கையில் உங்கள் அண்ணனை கூப்பிடுவா. அவனோட மாடு ஐடியிலேருந்து வர சொல்லு. அந்த மாடு ஐடியிலேருந்து வந்து நான் சொல்கிற நம்பரை டைப் பண்ண சொல்லு. 836786 என்னடா இது? டியூக்ஸ் ப்ரோட புரியல.
டியூக்ஸோட சிஸ்டர் தாண்டா கையில் எருமை மாடு. இதுவே உனக்கு தெரியாதா? அதுவே உனக்கு அன்னைக்கு கலாய்ச்சோன்னாங்க. அவன் சிஸ்டர் ஐடியும் வச்சுருப்பான், இவனோட ஐடியும் வச்சுருப்பான். அதனால தான் அன்றைக்கி ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். லவ் யூ கையல். அனுராக் ஐடி புது மாப்பிள்ள வாங்க. அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்கிறேங்க. டியூக்ஸு 8367866167. இது அப்படியே சேட்டில் டைப் பண்ணி 8367866167. 8367866167. Yes, very good. A toast to our success. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். என்ன ஐடி சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அனுராக் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கக்கூடாது, லவ்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க. அனுராக் உங்களுக்கு ஒய்ஃப் இருக்குது தெரியுமா தெரியாதா? அவ்வளோ பெரிய அழகான ஒய்ஃபை வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சி போய் சைட் அடிக்கிறீங்க. வெக்கமாக இல்லை? என்ன சொல்லுதான்? இப்படி தான் இருக்கீங்களா? நான் போயிருது குச்சிச்சி சக்தி. அனுராக்கு வயசான காலத்தில் சீக்கிரமாக தூங்கணும். ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்லட்டா? சிஸ்டர்கிட்டே இருங்க, மாட்டி விடுறேன். ஐ கேவ் ஒன் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட். ப்ரோ என்னப்பா கையில் தான் கும்முன்னு இருக்கா? வெக்கமாக இல்லை, கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லைல்ல. ப்ரோ இருங்க, நான் வெளியே போயிட்டு நான் என் கலைத்திறமை நான் காட்டிட்டு நான் வெளியே வரேன். வெளியே வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன், அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் என் கூட வாங்க. என்னப்பா கையில் கும்முன்னு இருக்காதா? சிஸ்டரை கூப்பிட்ற இருங்க. கையில் கும்முன்னு இருக்கானா சொல்லுங்க, வேற போகலாம். சஞ்சய் போர் அடிச்சிச்சான். சஞ்சய் வேற போகலான்ட்டாரு. சரி வேறு என்ன கேம் ஹாரர் போகலாமா? நான் கடைசியாக போனனாலும் என் ட்ராயிங்கை நான் வரைஞ்சிட்டு தான் வருவேன். எந்த மாற்றமும் இல்லை, கருத்தும் இல்லை. ஒன்னடா வரேன். சரி இல்லை இல்லை என்ன பண்ணுதுங்க இதுங்க ரெண்டும்? இன்னொரு பேய் கொண்டுச்சு பார்த்தியா? அது இந்த சைஸுக்கு தான் இருந்துச்சு. என் பேர் ரொம்ப சின்னது ப்ரோ, ராபியா 07. ஸ்பெல்லிங் நானே டைப் பண்ணுறேன். எனக்கு அப்படியே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. இங்கே எவடா அது காலத்துக்கு நடுவில் விட்டுருக்கீங்க? கையில் அடியே ராபி 560 சர்க்கிள். வெற்றி வெற்றி வீர வீர வெற்றி விவேக வெற்றி. அடுத்து அது சிறுப்பான 5 சப்ஜெக்ட் எனக்கு. ஓகே நான் வரைஞ்சிட்டு தான் வருவேன். நான் உன் இஷ்டத்துக்குலாம் நான் இது பண்ண முடியாது. நான் வரைஞ்சால் மட்டும் என்ன சொல்ல முடியாது. என்னை தெரிஞ்சு என்னை கிக் அவுட் பண்ணுறானுங்க. அது மட்டும் என்ன நான் வரையவே இல்லை. சைன் போட்டு வரேன்.
சஞ்சய் டான்ஸை பற்றியா? அப்படியே வெளியே வாங்க, வேற கேம் போகலாம். ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்களா? ஓகே, அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். 9 hours மேலே போகுது லைவ். இன்னும் இல்லை, முதுகு வேறு அடிக்குது. 10 hours ஆயிடுச்சு. இன்னும் 1 hour மட்டும் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். இப்படி ரெட் லைட் க்ரீன் லைட் விளாட்லாமா? மகாசியா ஹோ ஹோ மகாசியா ஹோ. ரெட் லைட் க்ரீன் லைட் மட்டும் விளையாடிக்கலாமா? இது ஹைட் அண்ட் சீக். இது என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கேமுக்கு போகிறேன், அதுக்குள்ளே வாங்க. இன்னும் ஒரு 1/2 hour வச்சுக்காது. ஒரு 1/2 hour மட்டும் ப்ளீஸ். 12 hours இல்லை இல்லை. என்ன பண்ணுறாங்க? கத்தி தூக்கி எங்கேயும் வரணும். நீ என்னடா மூச்சு இது? என்னடா அது? இனிமேல் ப்ராப்பராக மாறலாம்ப்பா. ஓடு, இங்கே போ. கூப்பிட்டப்பா, கூப்பிடப்போ. சட்டி அனுராக், சட்டி கையில் வீடியோ கால் பண்ணிட்டு போவேன். யோ அசிங்கமாக இல்லையா? உன் பொண்ணு வயசியா ஒரு கையில் அவளை போய் கூப்பிட்ற வீடியோ காலுக்கு? இந்த சிஸ்டர்கிட்ட சொல்லி வருவீங்க. இந்த கேம் நல்லா இருக்கு கைஸ், வாங்க. வீடியோ சிஸ்டர்கிட்ட மாட்டி விட்டுருவேன். நைட்டு பார்த்துக்க கல் எடுத்து மண்டையில் போட்டு கொண்டுருவாங்க. கையிலோட சுகர் டாடி அப்படின்னா சுகர் டாடினா எல்லாத்தையும் அடிச்சு அடைக்குது. அப்புறம் ஒரு குட்டி பீசஸ் மாரி அடிக்குது. குப்பை தொட்டியாவே வாழ்ந்துட்டான்ப்பா. வீட்டில் வீட்டில் சர்க்கரை போடுறவரா? வந்துட்டேன், நான் லாபிக்கு வந்துட்டேன். வாங்க. காய்ஸ் வாங்கப்பா. சஞ்சய் கையில் நானும் வந்துட்டேன். இல்லை இவன் வரலையே. ஜாங்கில் டிபிஎஸ் போட்டேன். ஜாங்கில் வந்து நான் டிபிஎஸ் பண்ணது இவன் இது பண்ணல. நான் அவனுக்கு அட்டாக் மட்டும் அவனை வந்து நான் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுருக்கேனே தவிர டிபிஎஸ் பண்ண. இதில் என்னது? கவிஞன் சத்தியமாக உருப்படவே மாட்டேன். கவிஞன் இல்லை ப்ராப்பராக எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறது? அது பார்த்துட்டான். கொண்டுட்டான். போடு
நான் ஒரு வாரியர் காயின் எடுத்துக்கலாம். கையில் மாட்டிக்கிச்சு. இந்த சஞ்சையெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக ஒளியுமே. ஓடுது. புள்ள பூச்சில இதை பூச்சி விட்டுக்கிட்டு இருக்கு. எங்கே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறானுங்க தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஆனது நான் தான். ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கு எனக்கு. இதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிருப்பாங்களே. துப்பாக்கியில் வரேன். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு கைஸ், நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. கையில் இல்லை. கையில் பைத்தியம் மாதிரி குதிக்குது. கையில் தான் ஈஸி ரோப்ளெக்ஸில் இது லோட் ஆகலை. அப்படியா? why you killing me? I am hiding. I am safe. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. நான் பாட்டுன்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன். அம்மா அம்மா சொல்லு சொல்லு சொல்லு. அம்மாட்டாங்க. இதுதான் எங்கே சொல்லணும். கூப்பிட மாட்டேன்டா நீ. அப்போ அவுட் ஆகும் டிபிஎஸ். ஆமாம், அவுட் ஆகும் டிபிஎஸ் தான். என்ன பண்ணணும் இந்த கேம்? இவ்வளோ பெருசு மாடு மாதிரி. ஓ இப்படி தானா? என்னோட பஸ்ஸு கணக்கில் பெருசாகிட்டு. இந்த இருக்கிற நான் இது பண்ண மாட்டேன். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். எல்லாம் விரும்பி சுற்றுதுங்க. அடிச்சிருங்க. சுடுறேன்டா. நல்ல பையனா இருக்கான். போய் யாராவது கிட்ட வரைக்கும் வந்துட்டு போய் நகந்தா மிதிச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க.
ஆனால் நகரம் அப்படி இருக்கும். கையில் நான் சஞ்சய் 3 பேர் ஹைடில் இருக்கோம். 1 மினிட் தான் முடிச்சு எப்போ எண்டு தெரியலையே. என்ன வயசு செய்யக்கூடாது வர்றவன் சப்பிங்கே வர்றவன் பைக்கி மாதிரி. ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்டா ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குற அடிங்க. நான் யாருமே தேட மாட்டேன். போ நான் கஷ்டப்பட்டு ஒழிஞ்சேன். யார் என்ன அடிச்சு கொன்னது? அவன் தரல பைத்தியம். வந்து அடிச்சிட்டான்ப்பா. வாயிலே வெட்டிட்டான். என்னோட திறமையை நான் இதில் காட்ட போறேன். மேப் போட்டிங்க. மேப் போட் பண்ணுறதுன்னா இப்படியா? ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு பாரு. சரி போயிட்டு வரேன். எல்லாம் கில் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னெல்லாம் கில்ல பண்ணிட்டு ஸோ நீங்கள் தானே அந்த நல்லா வரீங்க. ஐயோ எரும மாடு மாரி இருக்கு. ஆத்தி சஞ்சய் ப்ளீஸ் சஞ்சய் விட்டுரு. சஞ்சய் ப்ளீஸ் சஞ்சய் ஒரு மேட்சாவது ஜெயிச்சுக்கிறேன் ப்ளீஸ் சஞ்சய். சஞ்சய் ப்ளீஸ் சஞ்சய் ஒரு அடிச்சா சேகர் செத்துருவேன் சஞ்சய் ப்ளீஸ் சஞ்சய். டாட்டா ஒர்க் இருக்குது, மெசேஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே 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 பாய் கயல், பாய் சஞ்சய், பாய்க்கா, பாய் 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 கயல். அனுராக் சரியில்லை, நான் மாட்டி விட்டுருவேன். சிஸ்கிட்ட மாட்டி விட்டுருந்தா சோத்துல வசக்க வச்சுருவாங்க பார்த்துக்க. சத்தியம் நானும் பிச்செடுத்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு இடத்துல. போன பேச்சு நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ, அதனால எனக்கு என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க, அதனால அடித்தேன். இந்த வாட்டி நானும் தெரிஞ்சு அடிக்கிறேன். எனக்குலாம் லைவில் தெரியுமா நீங்கள் தான்ட்டு. அது எதிர்க்க ஓடிச்சு, அதனால அடித்தேன். இப்போ நான் கேட்ட பார்த்தீங்களா சஞ்சய் ப்ளீஸ் சஞ்சய், அந்த மாதிரி ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா விட்டு போயிட்டு வாங்க. சஞ்சய் கட்டுப்பாய் போட். சஞ்சய் தான் வின்னரு. போடு, அவ்வளோதான். முக்கியம் செஞ்சு இப்போ திறமைக்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் இங்கே இருக்கிற ஆளே கிடையாது. போடுங்க செஞ்சு, நானும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்.
சஞ்சய் அது நான் சஞ்சய் ஒரு பெரிய மனுஷன் செய்யல இல்லையா நான் தான் சொல்கிறேன் அது நான் நீ ஏன் நீ கொண்டு பங்கி சரி அப்படியே முடிச்சுக்கலாமா லைவை அப்படியே லைவ் என் பண்ணிக்கலாமா விஷம் அவங்ககிட்ட விஷம் ஓகே நான் அப்படியே லைவ் என் பண்ணுறேன் ஓகே இன்னைக்கு நல்லா போச்சு ஜாலியாக போச்சு எதிர்பார்த்ததோட நல்ல விஷயம்லாம் நடந்தது என் கூட நீ ப்ளே பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் என் கூட ப்ளே பண்ணதுக்கு ரவி யூகே ரவி குட் நைட் கையில் வெளியவாடி அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ஷனில் அதுக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாய் ஆனால் சஞ்சய் நான் பள்ளியாக கொண்டாட மாட்டேன் ஆனால் முடிஞ்சிருக்கேன் சொல்லி கல்வி எவ்வளோ பேர் வந்து நான் இறக்க இல்லையா டென்ஷன்லாம் போல வாய்ஸ் மறந்துடாதீங்க அடித்ததும் சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு அடித்தேன் மீண்டும் டென்ஷன் ஆகிட்டு அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் டென்ஷன் ஆகுறதுனா சாப்பிட்டாங்க இல்லை காலுக்கு டென்ஷன் போகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரவி டுமாரோ வரேன் இருக்கும் ரிக்வெஸ்ட் அது மறுபடியும் முதல்ல இருந்து பாய் தூங்குகிற வேலையை பாருங்கள் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு முதுகு ரொம்ப வலிக்குது மேபி நாளைக்கு லைவ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிலேவாக போடணும் நெக்ஸ்ட்டு லைவ் இப்போது நாளைக்கு சக்தி Osmanthus wine tastes the same as இதுன்னு ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன்லைனில் இருக்கீங்க நீங்களும் போய் தூங்குங்க முடிச்சிட்ருக்காதுக்கு கண்ணை குத்தி விட்டுருவாங்க சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஓகே கைஸ் பாய் ராபினே கூப்பிடுங்க குட் நைட் பாய் சரி நைட் டைமில் இங்கே யாருன்னா உட்காருவாங்களா டாட்டா மைல்டு மியூசிக்கா இங்கே உட்காரலாம் மாதிரி மியூசிக் மைல்டாக இந்த இடத்துல பாய் கவி பாய் பத்து மணி நேரம் லைவ் ஒர்க்கு தான் இதுக்கு போயிட்டு வச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் வெளியே வர மாட்டாங்க தான் என்னோட ப்ராப்ளம் அதனால தான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் டென்ஷனாக வராங்க இல்லை ஜஸ்ட் வந்து சோறு மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிடுவேன் இது ஒரு மிஷின் முடியும் எவ்வளோ நேரம் லைவ் இல்லை முடிச்சிட்டேன் பயப்படாதீங்க யாரும் நானும் வீக்கெண்டில் 3 மணிக்கு தூங்குவேன் மியூசிக் கேளுங்க கைஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த கேமுக்கு நான் அவ்வளோ அடிக்ட் ஓகே போதும் ஸ்லீப்பு எவ்வளோ நேரம் லைவ் 10 hours லைவா இல்லை தென் அன்இன்ஸ்டால் ஓகே நான் போயிடுறேன் ஜஸ்ட் மியூசிக்காக கைஸ் ப்ளீஸ் எனக்காக இல்லை மியூசிக்காக மியூசிக் போறீங்க
மியூசிக் கேளுங்க. ஒரே நிமிஷம் மியூசிக் நல்லா இருக்கும். இந்த மியூசிக்காகவே இந்த கேமுக்கு நான் அடிக்ட், செம்ம அடிக்ட். அதனால தான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் இந்த கேமில் உட்காந்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு திட்டுறீங்கல்ல. ஸோ அது இதுவும் ஒரு ரீசன். உங்கள் பில்டெல்லாம் நாளைக்கு காமிங்க. இப்போ காய்ச்சல் செருப்பு வெட்டிருப்பாங்க. காட்டுறேன், நாளைக்கு காட்டுறேன். இன்னைக்கு ஒன்றுத்தையும் காட்ட மாட்டேன். கப்பலே பண்ணி ஐயோ இது இங்கே அந்த மியூசிக். ஆமாம் இந்த மாதிரி மியூசிக்காக தான் இந்த கேமுக்கு நான் ஒரு பயங்கர பேசிக்லி நான் ஒரு மியூசிக் நாலேஜ் உள்ளதை. நான் நல்லா பாடுவேன், நல்லா இசையமைப்பேன். அதனாலே தெரியல எனக்கு இதெல்லாம் நான் ஒரு அடிக்ட். வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது நாளைக்கு சொல்லிட்டேன். அதான் நாளைக்கு சண்டே ஃப்ரீ ஃபயர் 10 ஹவர்ஸில் ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் 10 ஹவர்ஸ் தான் செத்துடுவேன். சேகர் 10 ஹவர்ஸ்லாம் கிடையாது, ஒரு 2 or 3 ஹவர்ஸ் கூட வச்சுருப்பேன். 10 ஹவர்ஸ்னால் சேகர் செத்துடுவேன். அதுவும் ட்ரீம் ஆயிடும் செம்ம. இந்த கேளுங்க ராபி அக்கௌண்ட் FBL இருக்குது, FBL இருக்குது, மெயிலில் இருக்கும், FBL இருக்கும், இதில் இருக்கும். நிறைய இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ப்ளீஸ் வேண்டாம். சங்கர் பிக் நைட் லைவா? சங்கர் வீடு பிடிச்சிருச்சு. சரி நாளைக்கு லைவ் போடலாம். இப்போ ஸ்ட்ரீம் பண்ணிவிட்டு தூங்க. சரி தேங்க்யூ. எனக்காக கம்யூனிச்சு பார்க்குறவங்களுக்கும் சரி, வந்து ப்ளே பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப தேங்க்யூ. நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். என் கூட ப்ளே பண்ண நல்லா இருக்கீங்க. நன்றி, தேங்க்யூ. அவள் எத்தனை காட்டுன்னா செருப்பை கேட்டிருப்பாங்க. நான் இப்பயும் சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவ்வளோ அடி வாங்க. நான் நாளைக்கு எல்லாமே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. என் அக்கௌண்ட் எங்கேயும் ஓடி போகாது. இருக்கும் போய் தூங்குங்க. தேங்க்யூ. பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். பிகாஸ் நிறைய நாள் லைவ் போட்டதுன்னு தாண்டி இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்தாங்க, புது ஆள் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு பிடிச்ச கேம் போட்டேன். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஹாப்பியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. கேம் அடிக்ட்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பக்கம் முதுகு வலிக்குது. ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக நான் முதுகில் தான் உட்காந்துச்சு. முதுகில் உட்காரல, உட்காந்துட்டு லைவ் போகிறதுனால ஸோ முதுகு மட்டும் ஃபேர்லைட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களா. ஓகே, நான் அடுத்த சண்டே இல்லாமல் இந்த வர சண்டே வந்து FFன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போது அடுத்த சண்டே நான் வந்து உங்களுக்காக ஃபேர்லைட் போடுறேன். ஆனால் அந்த கேம் எப்படி இருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல. நான் போடுறேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி கொஞ்சம் கேப் கொடுங்கப்பா. அதுக்கு அடுத்த வாரம் போடுறேன். ஒரு வாரமாக போடுறேன். கிராணி மட்டும் வாய்ப்பே கிடக்கு, கொன்றுருவேன். கிராணியை பார்த்தாலே நான் பயப்படுவேன், கொன்றுருவேன். கால் ஆஃப் டியூட்டி வருஷன். கால் ஆஃப் டியூட்டிலாம் அக்கௌண்ட் இருக்கு விளையாடுறேன். ஆக்சுவலாக என்னன்னா ஃப்ரீ ஃபயர்லேயே எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது. விளாடுறதில்லை. இல்லை, நான் உசுரோடவே இருக்கக்கூடாதா? இந்த மியூசிக் தான் கேளுங்களேன். நான் மைக் கூட மியூட் பண்ணிக்கிறேன். அப்பக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்பக்ஸ் என்னோடய ஃபேவரெட். அவ்வளோ லோபா வந்து என்னோடய ஃபேவரெட்டு. ட்ராகன் ராஜா வர்றாங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து ஓகே. இந்த மியூசிக் மட்டும் கேளுங்க ப்ளீஸ். இது கேட்டு முடிச்சோன்னே நான் லைவ் இன் பண்ணிடுறேன்.
சான்ஸே இல்லை. இவனுங்களுக்குலாம் சைனீஸ் தாங்க. தமிழ் மியூசிக் காப்பி அடிச்சிட்டாங்களா? யோ பெருசா நீ தூங்கலை. நாட் மச் வருது. இன்னும் ஆஃப் பண்ணல. போயிட்டேன் மாமி. ஓகே பாய். ஓகே இன்னொரு திட்டுறதுக்கு செருப்பால் அடிக்கிறதுக்கு